right. Okay. Good evening පුතේ. right. ලෝම නිදන රාත්‍රියේ අපි ක්ලාස් කරනවා නේ. දැන් ගෙදර නිකන් හිටියනනේ. ලල්ලේගේ කැම ටිකක් කාලා අතල්ලේ ඉන්න තිබ්බනේ. දැන් මේ අවුරුද්ද එහෙම බෑ පොඩ්ඩක් අපි ලොකු ඩෙඩිකේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. මොකද this is our exam year. දැන් mainly අපි ફોකස් කරන්න ඕනේ exam එකට. මොකද දැන් අපි grade 11 grade 10 එකේ ඉඳන් 11 වලට ආවා. 9 years ගන්න ඕනේ. ගොඩක් වැඩ තියෙනවා කරන්න. මේ අපි එදා තියරි ක්ලාස් එකේ ගොඩක් දේවල් කතා කරා. අපි අයිමත් ඒව කතා කරලා ටයිම් වේස්ටේජ් කරගන්න නැතුව මුලින් මම කියන්න අපේ තියරි ක්ලාස් එක තියෙන්නේ පුතේ සැටර්ඩේනේ. සැටර්ඩේ ක්ලාස් එකේ අපි ස්කූල් ටෙක්ස්ට් බුක් එක කරනවා. මම ඒ වර්ක් ප්ලෑන් එක පුතාලට දුන්නා. ස්කූල් ටෙක්ස්ට් බුක් එක කරනවා, ග්‍රැමර් කරනවා, ඩික්ටේෂන් කරනවා, ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්ලේෂන් කොහොමද සිංහල මාර්ක් ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න කියලා කරනවා. සමතරව අපි අර මම කිව්වනේ ඔයාලට නිව් වර්ඩ්ස් එවන්නම් කියලා ටියුට් සෙට් එකක් යුනිට් එකකින් යුනිට් එකට ඒ ටිකක් දැන් හැදීගෙන යනවා. යුනිට් 1 2 3 හදලා ඉවරයි. ඒතොර ඒ ටික දෙන අතරේ මම යුනිට් එකෙන් යුනිට් එක කරන විදිහට නිව් වර්ඩ්ස් ටික එවන්න. දැන් ගිය මේ අවුරුද්දේ පුතේ අපේ ළමයි වර්ඩ් සවුන්ඩ් මීනින් කියලා වෙන වෙනම නිව් වර්ඩ්ස් ලියුවනේ පොතක. නිව් වර්ඩ්ස් බුක් එකේ වොකැබුලරි බුක් එකේ. මේ අවුරුද්දේ එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ටියුට් එක print out ගත්තම ඇති. හරි. ඒ වගේ මේ ෆිසිකල් එන පුතාලා දුවලට මම print out එක මෙහෙන් දෙනවා. නිව් වර්ඩ්ස් ටික මේ ටියුට් එකයි papers ඔක්කොම. හරි papers ටික අපි කරන්නේ මේ paper class. paper class එකේ දැන් ඉන්නේ මෙතන 11 හසර set එක. හරිද? ගිය අවුරුද්දේ අපි කරේ 10 11 දෙකම එකට. හරි? 10 ක්‍රම ටයිම් එකේ පොඩි ඉෂුව එකක් තිබ්බා ටයිම් එක නැති නිසා. දැන් මේ අවුරුද්දේ මම ටයිම් එක මැනේජ් කරගෙන මෙතන ඉන්නේ 11 හසර අයියලා අක්කලා ටික. කොහොම 11 හසර. හරි? දැන් අපි බලමු පුතේ අද. හරි. මට අලුත් මූණු ගොඩාක් පේනවා. අපේ කලින් අවුරුද්දේ ක්ලාස් එක හිටපු පුතාලා දුවලත් ඉන්නවා. ගොඩක් හොඳයි. Okay, I welcome you all to my English class. This is our paper class පුතේ. හරි? ගුරු නිවසත් එක්ක අපි මේ ක්ලාස් එක කරන්නේ 2024 ස්ටඩි එකට ජනවාරි මාසේ ඉඳන් අපි යන්නේ පුතේ 11 හසර සිලබස් එක. පෙබරවාරි මාසේ ඔයාලගේ සෙමෙස්ටර් එකේ කියන්නේ ටර්ම් එක බ්‍රේක් වුණාට ඉස්කෝලේ අපි දැන් මේ යන විදිහට පුතාට පාඩම් දෙකක් හෝ තුනක් ඉස්සරහින් ඉන්න පුළුවන් ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නකොට. මන්ඩේ පේපර් ක්ලාස් එක යනවා. සැටර්ඩේ තියරි ක්ලාස් එක යනවා. ඒ මගේ ටාගට් එක කොහොම හරි ඔයාලා 100න් 100ම ගන්න තැනට හදන්න. මම අර කිව්වනේ මේ අපේ තියරි ක්ලාස් එකේ essay writing එතකොට notices bar chart explanation ඒ ඔක්කොම කරනවා. essay writing, letter writing ඒ ඔක්කොම ඒකෙම කරේ. අපි මේකෙදි papers තමයි focus කරන්නේ. මේකෙදි හැමදාම අපි term test papers කරනවා. term test papers උත් වර්ග කීපයක් තියෙනවනේ පොතේ. provincial papers තියෙනවා පළාතේ. මම හිතන්නේ second and third term දෙන්නේ province එකේ නේද? පළාතේ. first term test paper එක දෙන්නේ ඉස්කෝලේ. ඒ වගේ දැන් මෙතන අද බලන්න උදාහරණයක් විදිහට රොයල් කොලෙජ් පේපර් එක අපි අරන් තියෙනවා. රොයල් කොලෙජ් කියන්නේ ඉතින් දන්නවනේ ඉතින්. රොයල් කොලෙජ් කියන්නේ ඉතින් ලංකාවේ තියෙන හොඳම පාසලක්. රාජකීය විද්‍යාලය. ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ කට්ටිය බිහි වෙච්ච හොඳ පාසලක්. අවුරුදු ගණනාවක් නම තියාගෙන ඉන්න හොඳ ඩිසිප්ලින් අතින් හොඳම ඉහළ තැන ඉන්න ඉහළ රෑන්ක් අයිලන්ඩ් ෆස්ට් රෑන්ක්ස් ගත්තු අයිලන්ඩ් among island 10 in සාමාන්‍යයෙන් O level results උත් හොඳයි scholarship results උත් හොඳයි advanced level results උත් හොඳයි discipline super හරි ඒ වගේ ස්කෝල් එකකින් හදපු පේපර් එකක් කරන්නේ හරි බලමු අපි Royal College Colombo 7 grade 11 first term evaluation මේක පළමු වාර පරීක්ෂණය පුතේ 2021 දුණු පේපර් එක මේකට දීලා තියෙනවා පුතේ first part එකට only 1 hour they have given first part එකට අපිට තියෙනවා in this first part we have 8 tests test තියෙනවා 8ක් for the second part we have another 8 altogether 16 tests we have in these two parts so first of all I will explain you this first part පළවෙනි part එක මම ඔයාලට කියා දෙන්නම් හරි මේ පේපර් එකක් ගත්තාම එකපාරට අපි කරන්න යන්නේ නම ලියනවා ක්ලාස් එක ලියලා ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක හරියට එනවා when you write down your index number double check it හරිද ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක හොඳට ඩබල් චෙක් කරන්න මොකද දැන් ඔයාලගේ ස්ටඩි එක එක්සෑම් එක තියෙන්නේ එක්සෑම් එකේදී විභාග අංකය අංක කීපයක අංකයක් නෙන්නේ ලියලා හොඳට චෙක් කරන්න දෙපාරක් හරි පොඩි වැරද්දක්වත් වෙන්න තියන්න එපා ඒගොල්ලෝ ටිපෙක්ස් එහෙම යූස් කරන්න දෙන්නේ නැහැ never use ටිපෙක්ස් යූස් කරන්න එපා කියන වැඩ කරන්න එපා මොකද හරිම අමාරුයි පුතේ මේ සමහර වෙලාවට තියෙන මේව ඔන්ලයින් එකේ කියන එක හොඳක් දන්නේ නැහැ මේ රෙකෝඩ් වෙනවනේ රෙකෝඩින් එක නවත්තලා කියන්නේ රෙකෝඩින් එක නවත්තලා කියන්නේ කමන්නේ රෙකෝඩින් එකක් කමන්නේ සමහර ඉන්නවා ටීචර්ස්ලා අතරත් සෙමිනර්ස්ලා ඉන්නවනේ
ඔය 74 ළමෙක් හම්බුනොත් ලකුණක් එහා මෙහා කළා හරි 75 දාලා ඒකක් දෙන්න බලන අය ඉන්නවා. හැබැයි 75 තියෙන එකෙක් සෙට් වුණොත් මූට එකක් හරි අඩු කරලා 74 කරලා B එකක් දාගෙන බලන්න කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒක නිසා අපි හොඳ මාක් එකකට යනවා. අපි ලකුණු 90න් 95න් එහා රන් තිබ්බොත් කොහොමද A+ එකක් A+ එකක් නේ. ඒක නිසා එතනින් ලකුණු අඩු කරන්න බෑනේ. ඒක නිසා නැත්තම් පුතේ මේ ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි වල තදටම බලන්න. ෆුල් ස්ටොප් එකක් කමා එකක් නැත්තම් ඒත් ලකුණු කපන. පව් තමයි ඉතින් මොනා කරන්නේ. පංක්චුේෂන් එකම හොඳටම බලන්න. ඒක නිසා හරි පරිස්සමෙන් කරන්න. ඉංග්‍රීසි හරි ලේසි. හැබැයි ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් වල චෙක් කරනවා වගේ ඔයාලගේ පේපර් චෙක් කරන්නේ නැහැ. මේ O level එක. ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් ජෙනරල් ඉංග්‍රීසි වලට විතරම බලන්න. හරි? දැන් බලමු පුතේ අපි. Answer all the questions on this paper itself. ඒ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? answer කියන එකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. answer කියලා කියන පිළිතුරු සපයන්න කියලාත් කියනවා පිළිතුරටත් කියනවා. හරි? තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. answer all the questions සියලුම ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නලු on this paper itself. හරි? ඒක උඩින්ම තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේම උත්තර ලියන්න කියලා. part 1. So to answer these questions you can't use separate papers. වෙන කොළ use කරන්න බෑ. හරිද? වෙන කොළ use කරන්න බෑ. මේ දීලා තියෙන ස්පේස් එකේම කරන්න අවශ්‍යයි. හරි අපි පොඩ්ඩක් ලියමු ඉස්සෙල්ලා මේක නේද? Royal College Colombo. Grade 11 first term evaluation 2021. ඒ 11 වසරේ ඉන්නේ නේ. ලොකු අක්කලා අයියලා දැන්. ප්‍රොමෝෂන් එකක් හම්බුනේ එකපාරට. යුනිවර්සිටි ප්‍රොමෝෂන් එක කලින් හම්බුණා නේ. Officially schooling හම්බ වෙන්නේ February වල. When do you end your vacation? This vacation? February 2nd. Then after 1 week, I think you will have your April 6th your term test. Oh my god. Only 1 week නේ. සතියකට පස්සේ සෙට් වෙනවා වාරි භාගේ නේ. තමක් නැහැ. අපි මේ papers අපිට එතකොට February වෙනකොට papers 4ක් විතර කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒකත් හොඳයි. පුතේ, underline the most appropriate word. One is done for you. Underline. Underline කියලා කියන්නේ යටින් ඉරියා දෙන්නලු. The most appropriate word. Appropriate means suitable. Appropriate කියන එකට similar word එකක් තමයි suitable. Underline the most underline the most appropriate word. වඩාත්ම සුදුසු වචනයටින් ඉරියන් දෙන්න කියලා කියනවා. One is done for you. එකක් ඔයාලට කියා දීලා තියෙනවා. මේක දැක්ක ගමන් අපේ අයියලා මොකද කරන්නේ? වචන ලියලා දානවා blank එකේ. So you have to read the instructions very carefully. හරි? කලබල වෙන්න එපා. කලබල වුණොත් අර කියනවනේ නේ. කලබල වුණොත් කොරස් කටට අත දාගන්න බෑ කියලා. කොරස් කට ගොඩක් ලොකුවට දිනනවා. ඕකෙවත් අත දාගන්න බෑ. මේ කරදරය. මේ කලබල වුණොත්. So කලබල වෙන්න එපා. හරි? කියලා තින දේ කරන්න ඕනේ. හැබැයි උඩ පළවෙනි එකත් watch කියන එක underline කරලා තියෙනවනේ. ඒක බලලා කරත් කරන්න තියෙන දේ set වෙනවා හරියට. understand වෙනවා. ඒකත් තේරුම් ගන්න නැතුව blank එකේ වචන ලිව්වොත් ලකුණු ලැබෙයිද? නැහැ. Because you will have your marks according to a marking scheme. ඔයාලට paper එක ලියන්න දෙනවා වගේ මෙහා පැත්තෙන් teacherට එනවා marking scheme. ඒ අනුව තමයි ලකුණු දෙන්නේ. එතකොට not following instructions follow කරන්නේ නැහැ කියලා marks හම්බ වෙන්නේ. So first of all read the instructions very carefully. ඔක්කොටම කලින් instructions හොඳට කියවලා තේරුම් ගන්න මම මොකද්ද මේ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි? නැත්තම් අර මේ අම්මා කඩේට ගිහින් ඉන්න කිව්වම කොල්ල කඩේට දිවෝ වගේ වැඩක් වෙන්නේ. උඹ බලන කඩේ ගාවට ගිහලා අම්මා මොකද්ද ගේන්න කිව්වේ දන්නේ නැහැ. මම අයිමත් ඇවිල්ලා අහනවා අම්මගේ මොනදම ගේන්න ඕනේ කියලා. ඒක නිසා කිරිහාමි කරපු වැඩ කරන්න යන්න එපා. හරි? number 1 බලමුද? I blank television after I finish my daily school work. I watch television. මම ටෙලිවිෂන් එක බලනවා after I finish my daily work. මම ඉවර කරාට පස්සේ මගේ දෛනික වැඩ. දෛනික ඉස්කෝලේ වැඩ ඉවර කරාට පස්සේ තමයි ටීවී එක බලන්නේ. මොකද මේ see කියන එකේ watch කියන එකේ look කියන එකේ වෙනස? see කියන්නේ දකින්නවා, පේනවා. හොඳට අහගෙන පුතේ. There's a difference between them.
දැන් අපි හෝම් කිව්වොත් හවුස් කිව්වොත් ඒකෙත් වෙනසක් තියෙනවා. හරි? සී කියන්නේ දකිනවා, පේනවා. ඒ කියන්නේ අපි ආයාසයක් දරන්නේ නැහැ. උවමනාවක් කරලා බලන්නේ නැහැ. මේ යනකොට දැන් අපිට දකින්න දේවල්, පේන දේවල් සී. හරි? ලුක් කියන්නේ අපි ආයාසයෙන් බලනවා. ඔළුව හරවලා ඒ කියන්නේ අපි උවමනාවෙන් බලනවා. වොච් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මූවි එකක්, ටෙලිවිෂන් එක ඒ වගේ නේ වොච්. වීව් කියලා කියන්නේ මෙතන තියෙන වචනේ දර්ශනය වෙනවා. වීව් කියලා කියන්නේ දර්ශනය. සී කියලා කියන්නේ පේනවා, දකිනවා. ලුක් කියන්නේ බලනවා. තව මොකද කිව්වේ? වොච්. වොච් කියන්නේ ටීවී එකක්, මූවි එකක් ඒ වගේ බලනකොට වොච්. හරි? මෙතන වඩාත්ම appropriate වොච්. හැබැයි මේ තුනම ළඟින් යන ඒවා. ඒක නිසා මේ උඩ කිව්වනේ underline the most appropriate word කියලා. Okay. Number 2. Father couldn't blank the car because there was no petrol in it. Start. Begin කියන්නේ what is the meaning of begin? පටන් ගන්නවා. Commence ඒත් ආරම්භ කරනවා. Now today I commenced my paper class. ආරම්භ කළා. Commenced past tense. එතකොට නම්බර් අපි මේ ටික ලියාගෙන යමුනේ. අපි මේ ටික ලියාගෙන යමු. පුතේ නම්බර් 1 වලට ආවේ මොකද්ද? watch නේද? හරි? ඒක දීලා තියෙනවනේ. watch. මේ watchම තමයි අත්වරු ලූසෝ watch නේ. මේ ස්පෙලිංග්ස් බලන්න. ඔව්. නම්බර් 2 බලන්න. නම්බර් 2 start. වාහනේ start කරනවනේ start. නම්බර් 3 බලන්නමයි පුතේ. නම්බර් 3 වල කියනවා මෙන්න මෙහෙම. නම්බර් 3 වල කියනවා this shirt is very expensive. මේ shirt එක ගොඩක් මිල අධිකයි. It is blank 2000 rupees. It is blank 2000 rupees. It is costs කියන්න බෑනේ. It is charged කියන්නත් බෑ. It is priced. හැබැයි මෙතන වැරදි. ස්පෙලිංග්ස් වැරදි. පොලේ රොයල් කොලෙජ් එකට ප්‍රයිස් කියන්නේ තෑග්ග කියන එක නේ. මේක මෙහෙම දාන්න. 3D නේ. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේක පුතේ හදාගන්න පොඩ්ඩක් ටියුට් එක නැහැ නේ ඔයාලගේ. PRICED priced මිල වුණා. හරි? දැන් මේ ප්‍රයිස් ආවොත් tag. tag ආපු නිසා මම කියන්නම් please can you give me some synonyms for price? present. හරි. දුව කියන present කියලා අපේ පුතා කියන්නේ. very good. online ඉන්න කට්ටිය කියන්නේ gift. තව reward, award, තව මොනවාද? present, prize, gift, reward, award, තව මොනවාද? තව තියෙනවා. කියන්නේ මම දැනට මේ පහත් ඇති නේ. ඔව් මම ඉන්න කොල්ලෙක් ඉන්නවා 6 වසර රමික කියලා. මිනිහා දැන් ලබන අවුරුද්ද යන්න හදන්නේ මේ කැනඩා අම්මත් එක්ක සිටිසන්ස් එක. මේ අවුරුද්ද ඕල් එක කරනවා. 6 වසරේ ඉඳන් ඕල් එක කරනවා. 6 වසරේ ඉඳන් ඕල් එක හිතාගන්නේ නැහැ. කොහොම සබ්ජෙක්ට්ස් පර්සනලි ගන්න ඉන්ඩිවිජුවලි. ඉංග්‍රීසි වෙනවා මැත්ස් වෙනවා එහෙම. 6 වසරේ ඉඳන් ගන්නවා ඕ ලෙවල් විභාගෙ ලියනවා මේ පාර. කේම්බ්‍රිජ් සිලබස් කේම්බ්‍රිජ් සිලබස් ඕ ලෙවල් ලියනවා මේ පාර 6 වසරේ ඉන්නේ. කොල්ලා. මම එක වචනයක් කිව්වහම ඌ සිනොනිම්ස් දෙනවා 8ක් විතර. හරි? කොහොමද? මේ වගේ ටැලන්ටඩ් ළමයි ඉන්නවා. 6 වසරේ ඉඳන් ඕල් එක කරනකෝ හිතා ගන්න හැකියි. අනිත් එක අර මේ ඉන්දියාවෙත් ඉන්නෝනේ ලාබාලම ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් නේ. නේ පුතේ කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. හිත ඇත්නම් පත කුඩාද කියලා කියන්නේ. මොකද ඒකට හිත ඇත්නම් පත කුඩාද කියන්නේ කොහොමද? ඒක හරි පරිස්සමෙන් කියන්න ඕනේ. අකුරක් හරි වෙනස් වුණොත් තව මොකක් හරි කේස් එකක් වෙනවා. හිත ඇත්නම් පත කුඩාද? මොකද්ද? Where there is a way, where there is will, there is a way. Where there is will, there is a way. හිත ඇත්නම්
අත කුඩා. අපිට මේ සිංහල ප්‍රෝවර්බ්ස් වල ඉංග්‍රීසි තේරුම් ඒ විදිහට ගන්න බෑ එකපාරට. මෙන්න මේක එකට කියන්නද මම අර කතාවට අහුවෙච්ච හින්දා කියන්නේ. Where there is will, there is a way. ඒ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? මේ මොකක්ද මේ කියන්නේ? උදා මේව ඉගෙන ගන්න. හොඳේ. මේව ඔයාලගේ essays වලට, letters වලට, notice වලට, notes වලට දැම්ම කියන්නේ පේපර් එක චෙක් කරන එක්කෙනා හිතනවා මේ ඉංග්‍රීසි වැඩෙත් තමයි මෙයා දන්නවා ගොඩක් points දන්නවා කියලා. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු හම්බ වෙනවා. Where there is a will කියලා කියන්නේ. එතන will කියලා කියන්නේ කැමැත්ත. හරි? අවස්ථාව. කැමැත්ත. Where there is will කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ කැමැත්තක් තියෙනකොට ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් there is a way මාර්ගයක් තියෙනවා. තමන් කැමති නම් විතරයි තමන්ට ඕන දේ ළඟා කරගන්න පුළුවන්. අපිට අකමැති දෙයක් ළඟා කරගන්න අමාරුයි. ඕනම දෙයකට එහෙම. හරි? ඊට පස්සේ බලන්න. ඒක එහෙම තමයි. දැන් මම කලින් දැන් මට අවුරුදු 36ක් වෙනවා. අවුරුදු 33ක් වෙනකන් කාර් එකක් ගන්න හිතුවේම නැහැ. කොහේ පාවි හිටියා. හරි? හැබැයි 33න් පස්සේ ලොකු උමනාවක් ඇති වුණා ගන්න. ඩේලි බලනවා. ඩේලි බලනවා. ඒ කියන්නේ මොනවද තියෙන කාර් જાති මොනවද තෙල් වැඩ කරන ඒවා. ඒ ආසාව නිසාම ගිය අවුරුද්දේ ගන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් පුතේ ආසාව තියෙනවා නම් ළඟා කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා හීන දකින්න ඕනේ ඒකට. ඒ පේන්න ඕනේ හීනනු. හරි මේ කතාව මෙච්චර දුර දිග ගියානේ. මෙන්න මේක වෙන්න ඕනේ ප්‍රයිස්ඩ්. එතකොට එන්න ඕනේ නම්බර් 3 වලට එන්න ඕනේ ප්‍රයිස්ඩ්. කොහොම තමයි තින්නේ රොයල් කියලා නෑ ඩාම් වෙනව ඩූම් වෙනව නේ. ඩාම් වෙනව ඩූම් වෙනව නේ. තමයිට ඒ සර් හරියට ලියලා දීලා print කරන එක මේ type setting කරන එක. But the final responsibility is up to us. So before we print out something, we have to, what do you mean by that? Double check that. Responsibility කියන්නේ අපිටනේ. ඒක නිසා දැන් අපි ওই introduction videos වල වුණා මන්න හරි පරිස්සමෙන් කරන්න. පොඩි වචනයක් කරවලුනොත් case. Mistakes are not allowed. Mistakes වෙන්න බෑ කිසිම දෙයකදී. මොකද responsibility එකනේ. ඒක නිසා. Number 4 බලන්න. My friend is very blank. He has never let me down. මොකද්ද? Reliable. Reliable කියලා කියන්නේ විශ්වාසදායීනේ. Clever. දක්ෂ. Dishonest. Honest කියලා කියන්නේ අවංක. Dishonest කියලා කියන්නේ අවංක නෑ වංක. පුතේ reliable කියලා කියන්නේ විශ්වාස කටයුතුයි. Clever කියලා කියන්නේ දක්ෂයි. Dishonest කියලා කියන්නේ වංක. Honest කියලා කියන්නේ අවංක. Dishonest කියලා කියන්නේ ඒක opposite එක. එතන මොකද්ද match වෙන්නේ? My friend is very reliable. Very reliable. Reliable. Number 4 වලට දාන්න reliable කියලා. Number 4 වලට දාන්න reliable කියලා. හරි? පොඩ්ඩක් අර පොඩි අයගේ පන්ති කරනවා වගේ නෙමෙයි කරන්නේ පොඩ්ඩක් ලොකු කොල්ල කෙල්ලෝනේ ඉන්නේ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මේ නිදිමත ටයිම් එක ඒ නිසා පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියට කරන්නේ හොඳේ. නිදිමත නැති වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ විශ්වාසය කරුණාකරලා මාව විශ්වාස කරන්න කියලා කොහොමද ලියන්නේ ලව් ලෙටර් එක? දැන් ලව් ලෙටර්ස් ලියන්නේ නැහැ. ටෙක්ස්ට් එකක් දානවා පොල්ලට කෙල්ලට. මාව විශ්වාස කරන්න. Please trust me. Please trust me. Believe කියන එකම තමයි. Trust is very important. Actually trust factor is very important. විශ්වාසය කියන කාරණේ ගොඩක් වැදගත්. Trust. Please trust me. TRUST. හරි? ඒක නිසා බලමු පුතේ. Navindu's hobby is reading. Naviduගේ විනෝදාංශය කියවීම. It helps him to enrich, equip, fulfill. Enrich. Rich කියන්නේ පොහොසත්. ඒතර enrich කියන්නේ පොහොසත් කරගන්නවා, පුළුල් කරගන්නවා. මේ ටික ලියා ගන්න ඕන ඉන්නවා ලියා ගන්න නැත්නම් මම ඉරේස් කරනවා. in okay n කියන්නේ prefix එක. මේ පුතේ present price gift reward award
මොකද කිව්වේ rich. rich කියන්නේ පොහොසත්. පොහොසත් කරනවා enrich. enrich. එතකොට large කියන්නේ මොකද්ද? large large කියන්නේ ලොකු. enlarge කිව්වොත් ලොකු කරනවා. හරි? ඒ වගේ. මේ n කියන්නේ පුතේ ඇත්තටම මේක prefix එකක්. ඒක වචනයට කලින් ඇවිල්ලා ඒ වචනේ තේරුම වෙනස් කිරීම සිදු වෙනවා. enlarge, enrich ඒ වගේ. එතකොට ඒ වගේ ඒවට අපි කියන prefix අපි ඉගෙන ගත්ත නේද grade 10 වලදී ඒවා. suffixes දෙකම ඉගෙන ගත්තනේ. grade 11 වලත් තියෙනවා. අපි grammar part එක කරනකොට තවදුරටත් කරමු. එතන number 5 වල එනවා පුතා fulfill කියන්නේ මොකද්ද? ඉෂ්ට කරනවා. fulfill. How to spell fulfill? කොහොමනේ fulfill කියන්නේ සපුරනවා. හරි? දැන් ගිය මාසේ අපි කතරගම ගියා බාරයක් ඔප්පු කරන්න. කොහොමද ගියේ? wow. බාරයට කියන්නේ fulfill a wow. හරි? last month yeah. yeah. last month ගිය මාසේ we went to කතරගම නේ. අපි කතරගම ගියා මොකටද ගියේ? බාරයක් ඔප්පු කරන්න. to fulfill a wow. wow කියලා කියන්නේ බාරය. wow නේ හොඳේ. හරිනේ? පුතේ අර ඒ වගේ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. please try to learn something new. දැන් දන්න දේම ඉගෙන ගන්න නම් මේ ක්ලාස් එකට එන්න ඕනේ. I need you to make you a different person. දැන් grade 8 sorry 8 pm වෙනකොට ක්ලාස් එකට ලොගුණා වගේ නෙමෙයි 10 වලට යනකොට මොකක් හරි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න බලන්න. ඒත් හැමදාම අලුත් දේවල් එකතු වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ knowledge එක වැඩි වෙනවා. හරි? right. number 5 වලට යමු. Navidu's hobby is reading. It helps him to enrich නේ. ඒක හරි. කොහොම මෙතන ලිව්වේ නැහැ නේ. enrich. enrich. අපි number 6 වලට යමු. මම පොඩක් ඉක්මනට යනවා හේතුව we have a lot of questions. sorry. equip කියලා කියන්නේ equipment කියලා කියන්නේ උපකරණය කියන එක. එතකොට equip කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අධිකට කියන්නේ item අන්න හරි. use වගේ. use සාමාන්‍ය භාවිතා භාවිතා කරනවා. equipment කියන්නේ උපකරණය. equip කියන එකෙන් අපි use වගේ අදහසක් ගන්න පුළුවන් භාවිතා කරනවා. that shop sells things at a very blank price. people do not buy their provisions from there. But that shop අර shop එක කඩේ sells things at a very high price. high price. හැබැයි කෙනෙක් මෙතන reasonable කියලා දාන්න පුළුවන්. reasonable කියන්නේ සාධාරණ. හරි ඒකත් මැච් වෙනවා. people do not buy මිනිස්සු මිලදී ගන්නේ නැහැ their provisions from there. people do not buy their provisions from there. බලන්න ඒ කියන්නේ මිනිස්සු මිලදී ගන්න නැත්නම් මේ reasonable වෙන්න බෑනේ. එහෙනම් high. number 6 වලට එන්න මොකද පුතේ? high. මේ ගණන් වැඩි හින්දානේ මිනිස්සු ගන්න නැත්තේ. ඒක නිසා පුතේ ඒ වගේ ආවම පොඩ්ඩක් අර blank එක fill කරන්න කලින් ඊළඟ වාක්‍ය දිහාත් බලන්න. මොකද තේරුම කියලා බලන්න නේ. reasonable කියන්නේ සාධාරණ. reason කියන්නේ හේතුව. reasonable කියලා කියන්නේ සාධාරණ. දැන් මොකක් හරි අපි හරියට කියලා බඩුවක් ගන්න ගියාම අපේ හිතේ තියෙන ගානට එක සෙට් වෙනවා නම් ෆෝන් එකක් දැන් අපි ගන්න යනවා අපේ අතේ තියෙන 10000. හරිද? එයාගේ ෆෝන් එක 12000යි. ඊපස්සේ අපි කියනවා මේ 10ට දෙන්න පුළුවන් නම් දෙන්න කියලා. ඊපස්සේ එයා දෙන්න හදන එක. okay it's reasonable I will buy it. reasonable. සාධාරණයි. හරි? reasonable. okay shall we move to the second question? okay test number 2. write the most appropriate preposition in the blank. use one word only once. One is done for you. Write the most appropriate preposition. වඩාත්ම සුදුසු නිපාත පද ලියන්නලු පුතේ ඉස්තැනට අදාළව. use one word only once. එක වචනයක් එක වතාවක් විතරයි භාවිත කරන්න පුළුවන්. one is done for you. පුතේ එකක් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ කියන්නේ? above, beneath, after, ahead of, during, beyond, across, against, before, upon, around. Hari? Actually most of the students they have found this difficult prepositions. අමාරුයි කියලා සමහර අය ගොඩාක් හිතනවා. අමාරු නෑ. හැබැයි ඒක හරියට කරන්න ඕනේ. දැන් above කියලා කියන්නේ ඉහළින්. above.
මේ මෙහෙම කිව්වොත් Lord Buddha is a human. Lord Buddha is a human. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ මිනිස්සෙක්. But above all he is humane. ඒ කියන්නේ Lord Buddha is a human. Lord Buddha බුදුහාමුදුරුවෝ මිනිස්සෙක්. But above all නමුත් ඔක්කොන්ටම ඉහළින් he is humane. මනුස්සකම අතරින් සුපිරි ඒ කියන්නේ සුපිරි තත්ත්වයට ගිහිල්ලා. Enlightenment. අන්න ඉස්සෙල්ලා මෙතනට මම වචනයක් කියන්න. Lighten කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Light කියන්නේ මොකද්ද? Lighten කියන්නේ මොකද්ද? Lighten. මෙතන Enlightenment. එතකොට මේ මොකද්ද? Enlightenment කියන්නේ Enlightenment කියලා කියන්නේ බුද්ධත්වය. ඒ කියන්නේ අපේ සියලුම තියෙන දේවල් මේව කළා බුද්ධත්වයටපත් වෙනවා. Enlightenment. කෙලස් කියලා කියනවනේ. ප්‍රහීන කරලා Enlightenment කියලා කියන්නේ බුද්ධත්වය. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ එහෙමයි. ඔයාලට බුද්ධ ආගම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නෑ නේ. නේද? මම බුද්දිස් මං හිතන්නේ මේ බුද්ධ ආගමේ තියෙන ඉංග්‍රීසි මීඩියම් 10 පාසල්. තියෙනවනේ. නුගේගොඩ තියෙන ඉස්කෝලේ. උගන්වනවනේ. බලන්න පුතේ. You can see someone in the distance. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? Beyond the house. You can see someone. ඔයාලට දකින්න පුළුවන් යම්කිසි කෙනෙක් in the distance දුරින් beyond the house. ගෙදරට එහායි. Beyond the house. Shall I erase this? මම erase කරන්නද මේක first එක? අපි ඉක්මනට කරගෙන යමු පුතා. මේ මොකද ප්‍රශ්න දිනන ගොඩන්නේ 16 නේ. 8ට first part එකේ 8යි second part එකේ 8යි නේ. 16. මේක හරිනේ. Where there is the will there is the way. Where there is the will there is the way කියලා කියන්නේ දෙයක් හිතුවොත් කරන්න බැරි නෑ. මම අර එදත් කිව්වේ. දැන් තෝමස් අල්වා එඩිසන්ලා නැත්තම් අද අපිට මේ ඔන්ලයින් කරන්න වෙන්නේ නැහැ නේ. කළුවරේ තමයි බෝඩ් එකේ ලියන්න. පේන්නේ මෙලෝදියක්. තෝමස් අල්වා එඩිසන් නැත්තම්. රයිට් බ්‍රදර්ස්ලා නැත්තම් අපිට ඉන්න වෙන්නේ කුරුල්ලෝ දිහා බල බල ආන්න පියාඹනවා කුරුල්ලෝ. ෆ්ලයි කරන්න බෑනේ තැනකින් තවත් තැනකට. නේ? දැන් රයිට් බ්‍රදර්ස්ලා ඇවිල්ලා ලෝකෙ වෙනස් කරමු. ඇරිලා මම හිතන්නේ අවුරුදු ගාණක් වෙනවා තාමත් මිනිස්සු මතක් කරනවා. ඒකනේ අපි මරුණට කවුරුත් මතක් කරන්නේ නෑ. ඒ වගේ තමයි ගෙදරටත් මතක වෙනවා කාලයක් යනකොට. Number 2. I was bored blank the whole film. ඒ මොකද්ද? During the whole film. During. Very good. Number 2 දාමු. During the whole film. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? During කියන්නේ අතරතුර. මුළු ෆිල්ම් එකම අතරතුර හරි boring. ඒකාකාරී. ඒකාකාරී කියලා කියන්නේ කොහොමද? boring නේ පුතේ. තව කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. මොකද? monotonous. monotonous කියන්නේ ඒකාකාරයි. monotonous. හරිද? මේක Q කීයද? Q2 නේ. S2. S2. S2 first එක beyond නේ. first එක beyond. පුතා second එක during. third එක බලමු. third එක තාම නැහැ නේ. He lives in the house blank the street. It's nearly opposite mine. He lives in the house. මොකක්ද ඉන්නේ? Across the yeah. He lives in the house across the street නේද? It's nearly opposite mine. ඒක ආසන්නව මට විරුද්ධව තියෙන. මම ඉන්න ගෙදරට ඉස්සරහා නේ. ඒතර බලන්න මොකද පුතා 3 එක across නේ. Number 4 බලමු. Number 4 Nipuna is blank Palana in the race. ඒ කියන්නේ Nipuna is
නිපුණ will run. නිපුණ will win. නිපුණ will win. නිපුණ දිනාවි. එහෙනම් නිපුණයි කරණයි ඇවිල්ලා ප්‍රතිවාදියෝ දෙන්නෙක් නේද? they are opponents නේ. නිපුණ is against නේ. දාමු ඒක අපි. නැත්තම් අපිට එතන දාන්න පුළුවන් නිපුණ is ahead of Kalana in the race. Ahead of. ahead of. නිපුණ is ahead of Kalana in the race. නිපුණ කලනට වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. ahead of Kalana in the race. නිපුණ will win. මැච් එක මගක් දුරට යනකොට තේරෙනවා රේස් එකේ නිපුණ ඉස්සරහින් ඉන්නේ. නිපුණ is ahead of. ඒක number 4 ahead of. ahead of කියලා කියන්නේ ඉදිරියෙන් ආ. number 5 බලන්න මයි පුතේ. Did you vote for or yeah blank suggestion? Did you vote? ඔයා ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේ for ඒ කියන්නේ මේ යෝජනාවට මේ පක්ෂපාතීවද against the suggestion? Against. එතන take against නා. against the suggestion. suggestion කියන්නේ මොකද්ද? ඒක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ වචනේ පුතේ. suggest. suggest යෝජනා කරනවා නේ. suggest. suggest කියන්නේ යෝජනා කරනවා. ඒක ඇවිල්ලා verb එක. හරිද? suggestion කිව්වොත් යෝජනාව. තව similar word එකක් දෙන්න. proposal. proposal. proposal කියන්නේ යෝජනාව. proposal කියන වචනේ හැදෙන්නේ propose කියන වචනයක නේ. propose. propose යෝජනා කරනවා. proposal යෝජනාව. suggest කියන්නේ යෝජනා කරනවා. suggestion කියන්නේ යෝජනාව. හරිනේ? against. number 6 එකට යමු අපි. running blank class. The student abruptly faced the class teacher at the door. running මොකක්ද එතනට එන්නේ? running around the class. එහෙමද? වෙනව නැහැ නේද පුතේ? අපි දාමු එතනට running ඔව් මම මෙතන ලියන්නන්නේ. shall I erase this? save boring කියන්නේ monotonous කියන එක. ඒකාකාරී කියන එක. මම මෙතනින්ම ලියන්නම්. number 6 එක මෙතනින් ලියන්න. පුතේ running එතන මොකක්ද දෙන්නේ? around. පන්තිය වටේ දුවන එක. ටීචර් කෙනෙක් නැතුවම පන්තිය පෙරලනවා නේ. දැන් නම් කොහොමද දන්නේ ඉස්සර නම් ගන්න දෙයක් නැහැ. හින්දු කියනවා ඩිස් බංක් වලට ගා තාමත් එහෙම නේද? There are no dinosaurs on earth now. On නැද්ද මේක? Oh, above, beneath, after, ahead, during, beyond, across, upon නේ. upon. number 8 බලන්න පුතේ. They live in the hills. on ජීවත් වෙන්නේ කඳු ප්‍රදේශවල 1000 meters above the sea level. above ගත්තනේ කලින්. නෑ. above ගත්තේ නෑනේ. above the sea level. මුහුදු මට්ටමට වැඩිය මීටර් 1000 ගාණක් ඉහළින් නේ. number 9 බලන්න පුතා. we had our lunch. අපි අපේ lunch එක දවල් කෑම ගත්තා. before the meeting. after till. ඔව් නේද? yes. එතන after the meeting. We had our lunch. Oh yeah. that's it. after the meeting. That's number 10 බලන්න පුතා. never forget to wash your hands before meals. never forget කවදාකවත් අමතක කරන්න එපා to wash your hands මගේ අත හොදන්න before meals. කෑම කන්න කලින්. number 11 බලන්න. this is the last one. The tunnel runs. The tunnel කියන්නේ මොකද? උමග. උමගනේ tunnel කියලා කියන්නේ උමග. අර යටින් යන්නේ උමග. runs beneath the sea. beneath කියලා කියන්නේ යටින්. tunnel කියන්නේ පුතේ උමග. අන්නත් අපි ලියාගමු. tunnel කියන්නේ උමග. උමග.
right. අර සින්දුවක් තියෙන්නේ මේ පොතට කලින් හැමදාමත් පිටකව එහෙම තියෙනවද? පිටකවරේ සින්දුවක් තියෙනවනේ. පොතට කලින් හැමදාමත් පිටකවරෙන් බැලුවේ කියලා. එහෙම කියනවා සින්දුවක්. ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙනවා තේින් එක. Never judge a book by its cover. Never judge a book by its cover. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් අර තියෙන ස්ටේන් එකක් තියෙනවා. Never judge a book by its cover. පොත ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික කියවනම තමයි තේරුම් ගන්න. නේ? Right. Never judge a book. පුතේ, while we are doing the papers, you have to gather this knowledge. දැන් ඒ වගේ සේයින් එකක් දාන්න පුළුවන් ඔය essay එකක් එහෙම ලියනකොට. නේ? ඔයාලට આવොත් මේ essay එකක් ලියන්න the importance of books කියලා පොත්වල තියෙන වැදගත්කම කියලා අන්තිමට ලියන්න පුළුවන්. Never judge a book by its cover කියලා නේ. Right. මේ පොඩි අය ගොඩක් ඉන්නවා. Test 3. Study the picture and fill in the blanks with the most appropriate word given in the box. There are two extra words. ඔන්න කෙලවෙන තැන. extra words දෙකක් තියෙනවා. කලින් ඒ වෙන ගානට සෙට් වෙන්න දුන්නා. 10 නම් 10 එහෙම. ඒ කවුද? Right. බලන්න පුතා. Girls, students, hiding, free, display, boys, before, others, sketching, one, pinned, next. This is a picture of a nursery school. දැක්කම පේනවනේ. nursery school එකක් කියලා. බලමු. This is a picture of a nursery school. There are six දෙනෙක් ඉන්නවලු. ඔව් පුතේ. Students. There are 6 students. Students කියලා තියද එතන? තියෙනවනේ. Right. Number 1 එකට තියෙනවා. Number 1 එකට හැබැයි එතනදී මේ ප්‍රශ්නේදී අපිට උදව් කරලා නැහැනේ. blank එකට දෙන්නේ half marks. half හරි කලින් එකටත් halfද? half 5 යා. ඔව් නේ ඔක්කොටම නෑ කලින් නෙමෙයි එකකට එකක් ගානේ දුන්නා පුතේ. first එකට 5 marks දුන්නට ඒක හරි. ඊළඟට half. ඇයි අපිට එහෙම කරන්නේ නේ? හැබැයි ඒකේ හොඳ පැත්තකුත් තියෙනවා. එක ප්‍රශ්නයක් හරි වැරදුනොත් half නේ නැති වෙන්නේ. ඔව් එහෙමනොත් එකයි අඩු වෙන්නේ. Shall I erase the board? නවත්තද? එහෙමද? වැඩ කරන්නේ බලන්න. අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලමු. ටෙස්ට් නම්බර් 3 නේද? ඒක ගහින්න විතරනේ කරන්නේ නේ. ප්‍රතිප සෙට් වෙලාද ක්ලාස් එකේ? දැන් ඉන්නවද? number 1 students අපිට එතන තියෙනවා පුතා 10ක් නේ. පහ පාලියමු. number 1 students. බලාගෙන යමු අපි ඉස්සරහට. Right. Some are drawing a මොකද? some are drawing a මොකද පුතේ මෙච්චර එතන? tree. ගස් yes ගස් නේද? some are drawing a tree on a piece of paper whereas කියන්නේ එමගින් එයින් නේද? 3 වලට එන්නේ already finished නේද? some are drawing a tree. number 2 වල tree ලියලිමු අපි ඉස්සර නේද? tree ලියලිමු. number 3 බලන්න. others
others. Yes, others. Others have already finished. අනිත් අය දැනටමත් ඉවර කරලා තියෙනවා. Three drawings have already. Three drawings have already pinned. බලමු පුතා. Three number 4. Three drawings have already pinned. Very good. Pinned. අපිත් හරි කැමති ඉස්සර ටීචර්ස්ලා අපි ඇඳලා දෙන ඩ්‍රෝවින් එක ගිහිල්ලා නෝටිස් බෝඩ් එකේ දානවට හරි ආසයි. කරු දෙනවට නේ. රයිට් එකක් දෙන්න ඕනේ පොතෙන් පොත ඉවර වෙලා ඩෙස්ක් එකේ මාක් එක ඇඳෙන විදිහට හරියක් දෙනවට දැන් හරි ලොකු. ඉතලත් තේල වෙන්නවනේ. තාමත් නේද? ඒ වගේ තියෙනවා. ඒ මං ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකකට ගියා. කේම්බ්‍රිජ් සිලබස්. ඒ දරුවට හොඳට තේරුණා මං කියන දේවල්. මාසයක් විතර ගියාම මේ ඒක එතෙන් කිව්වා මෙයාට බෑ කියන ක්ලාස් එකට එන්න. මම මොකද රීසන් එක කියලා. තරු දෙන්නේ නැහැ කිව්වා. පස්සේ දවසේ මෙයාට තරු පැකට් එකක්ම අරන් ගියා. මං ඊට පස්සේ ඔයාම අලව ගන්න කියලා කිව්වා. ඒ පාර හරි ලල් වැඩේ. හරි හැපි. එක එකද තියෙන එක එක. ඒ වගේ තියෙන එක එක දේවල්. ඉස්කෝලේ ටීචර් තරු දෙනවා. එහෙම තියෙනවනේ. ඒ පොඩි කට්ටිය එහෙම තමයි. පොඩි අය. Right. Already pinned on the wall and the teacher has one with her. නේ? අපි number 5 වලට දාමු 1 කියලා. 1 එකක් ටීචර් ගාව තියෙනවා. හරි. දැන් බලමු number 6 වලට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. 1 with her. The boy standing next to the teacher wants to display his drawing. එතකොට number 6 වලට එන්නේ next. number 7 වලට එන්නේ display. display කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ප්‍රදර්ශනය කරනවා. පේන්න තියෙනවා. exhibition කියන්නේ මොකද්ද? exhibition කියන්නේ ප්‍රදර්ශනය. ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ වලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? exhibits. Very good. exhibits. ප්‍රදර්ශනයට කියන්නේ exhibition. exhibits කියන්නේ පුතේ ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ. හරි? exhibits. මේක ඉගෙන ගන්නකොට මේකත් ඉගෙන ගන්න. ඒක හරි. හරි? හරි. Seven හරි. The girl standing in front of him is hiding hers, yeah, at the back. පිටිපස්සට ගලලා හංගන් ඉන්නවනේ ගෑන් ළමයා. ඒ කට්ටිය දකි කියලා නේද? එයාට ඕන ටීචර්ට මේක පෙන්නන්න. ඒ කට්ටිය දෙකොත් කොපි කරනවනේ. ආර වැඩ තියෙන්නේ. right. hiding නේද? hiding. okay. then බලන්න පුතා. right. looking at the boys one. yeah. ඒ කියන්නේ මොකද කරන්නේ? එයාගේ චිත්‍රය පිටිපස්සට කරලා හංගන් ඉන්න අතරේ කොල්ල එක දිහා බලන් ඉන්න. boys නේ. boys one. okay. right. The girl with black hair අලු පාටේ කොණ්ඩේ තියෙන ගෑන් ළමයා is still sketching her drawing. yeah. sketching. sketch කියන්නේ දල සැකස්මනේ නේ පුතේ. sketching කියන්නේ යා හඳින්න කලින් පොඩි sketch එකක් විදිහට ඒක sketch කර ඉන්නවා. sketching. හරි. A drawing while the other two girls have finished drawing. It seems that children are enjoying the lesson. මේ පේන විදිහට පුතේ මේ it seems කියන්නේ පේන විදිහට. yeah. seems then අපි කිව්වොත් he seems to be good. ඒකේ he seems to be good. එයා හොඳද කියලා දන්නේ නැහැ. එයා හොඳයි වගේ පේනවා. seems to be good. ඒ වගේ. අපිට කියන්න බෑනේ නේ. We can't judge a book by its cover. It seems that children are enjoying the lesson. Right. Test 4. Read the following summaries of 5 essays. මේක හරිද? වැඩි සෙට්ද? if you have done them all correct පුතේ. ඔක්කොම හරියට කළා නම් you will have 5 marks. Half each. Half multiplied by 10 equals 5. Right. අපි test 4 එකට යමු ඉක්මනට.
පොඩක් ඉක්මනට යනවා. පුතාලට මේ මොකක් හරි නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා මයින් අහන්න. හරිද? මොකක් හරි නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා පුතේ අහන්න. මම අර ටිකක් ඉක්මනට යන්නේ මොකද අපි අර grade 6 7 8 9 නෙමෙයි දැන් ඉන්නේ 11 වසර. This is a race. අපි මේ ඉන්න අතරේ ගොඩක් කට්ටිය ස්ටඩි කරනවා පාඩම් කරනවා දැම්ම මම කිව්වා 6 වසර කොල්ලෙක් මේ පාර ලියනවා කියලා ඕලේ. ඒක නිසා නෑ he is there already. He is taking above 95 9 years surely. 95ට එහා ඉන්න දැනට තම ලන්ඩන් සිලබස්. ඒක නිසා පුතේ ඒ වගේ ළමයිත් එක තමයි අපි කම්පීට් කරන්න තරම් කරන්නේ. නිසා අපි ටිකක් ඉක්මනට යන්නේ ඒකයි. මොකද අපිට තියෙනවනේ මේකෙත් තියෙන ප්‍රශ්න කීපයක් නේ පුතේ. බාර් ග්‍රාෆ් එකකුත් තියෙනවා අන්තිමට. බලමු. ටෙස්ට් 4. එයාට සිනොනිම්ස් දීලා අපිට මහත්. ඒ තරමට මාරු උනන්දුවක් තියෙනවා. බ්ලඩ් වලින් එන දේද දන්නෙත් නැහැ. මාරයි. සුපර්බ්. නියමයි. Read the following summaries of 5 essays. Match them with the titles and write the number of the summary against the title. One is done for you. නේද හරි හොඳයි. මේකම අපිට එක එක ගියා දෙනවා. Read the following summaries. කියවන්නලු පුතේ පහ සඳහන් සාරාංශයන් of 5 essays. essays පහක් තියෙනවා. හරිද? ඒ essays පහේ summaries කියවන්න කියලා කියනවා. Match them with the titles. ඒව ගලපන්න කියලා කියනවා මාතෘකාත් එක්ක. And write the number of the summary against the title. අර title එක ඉස්සරහින් අදාළ number එක දාන්න ඕනේ. One is done for you. පළවෙනි එක ඔයාලට කියා දීලා තියෙනවා. Okay පුතේ, shall I erase the board? Test number 4. Now we are in test number 4. Right. බලන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ? A psychologist discusses common slips of tongue, mind and action with an eye to eliminate the dangerous ones. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Psychologist කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Psychologist මනෝවිද්‍යාඥයෙක්. Very good. Discusses common slips of tongue, mind and action. tongue කියලා කියන්නේ දිව, mind කියලා කියන්නේ සිත. ඒ කියන්නේ මේ කතා කිරීම සහ සිතීම කියන එක. And action සහ ක්‍රියාව කියන එක සම්බන්ධ. With an eye to eliminate the dangerous ones. මේ මොකක් සම්බන්ධද යන්නේ? The vanishing tribes, favorite child, marine life conservation, why people make mistakes, gold, fascinating world of twins research. Why people make mistakes. එතන සෙට් වෙන්නේ D එකට. අපි මෙහෙම කරමු. ඒක ටෙස්ට් නම්බර් 4 කියලා දාලා මම ටයිටල්ස් ටික ලියන්නම්. අපි ඒ ටික සිලෙක්ට් කරලා ලියමු. Right? The vanishing tribes. Vanishing tribes කියන්නේ මොකක්ද? vanish කියලා කියන්නේ නොපෙනියනවා නේ. ඒ කියන්නේ vanishing tribes කියන්නේ ගෝත්‍ර. එතකොට B එක තියෙනවා favorite child. favorite කියන්නේ පුතේ ප්‍රියතමනේ. මේ favorite කියන එකයි popular කියන එකයි වෙනස් මේ වචන දෙකක්ද සමාන වචන දෙකක්ද? වචන දෙකක්. favorite කියලා කියන්නේ ප්‍රියතම කියන එක මං ආසම. එතකොට my favorite singer is චාමර වීරසිංහ. එහෙම කියන්න පුළුවන් නේ. මගේ ප්‍රියතම ගායකයා චාමර වීරසිංහ. මං කැමති එක්කෙනා. popular කියලා කියන්නේ ජනප්‍රියම. popular කියලා කියන්නේ ජනප්‍රිය. famous popular මේ වචන දෙකක්ද නැද්ද? දෙකක්. දැන් වෙලේසුදාත් famous. හරි. වෙලේසුදා කියන්නේ නරක වැඩ කරපු දෙයක්. underworld එකේ නෙන්නේ. එයා famous නේ. හැබැයි popular නෑ. popular කියන්නේ ජනතාව කැමති ජනප්‍රිය කියන එක. famous කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ. නරක වැඩක් හෝ හොඳ වැඩක් කළා ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච. famous කියන්නේ ඒකයි. වචන දෙකක්. famous කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ, popular කියන්නේ ජනප්‍රිය. ගොඩක් ළමයි මේ ළමයි තෙස් වලදී එහෙම ওই වචන වරද්ද ගන්නවා.
ඒක නිසා. favorite child. ලස්සන C එක බලන්න පුතා. marine life conservation. marine life conservation. අන්න මේ වචනේත් ගොඩක් ළමයි වරද්ද ගන්න. conversation කියලා හිතනවා. එක අකුරෙන් එහා මෙහා වෙන්නේ. දැන් conversation වෙනකොට V එක මෙතනට ඇවිල්ලා S එක මෙතනට යනවා. conversation කියලා කියන්නේ කතාවනේ. මේ conservation කියලා කියන්නේ පුතේ සංරක්ෂණය. හරි? ඔයාලා දැකලා තියෙනවද කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන එහෙම තියෙනවනේ. turtle hatcheries නේ. marine කියලා කියන්නේ සමුද්‍රීය ජීවි සංරක්ෂණය. ඒ වගේ කොටසකට තමයි ඒ අයත් වෙන්නේ. කැස්බෑ එහෙම තියෙනවා. අම්බලන්ගොඩ පැත්තේ. බරු වයිෆ් ගේ මැසේජ් එකක් අත්තවිලද කියලා. ගෙදර ඉන්න එපා කැම තියන්න නෑද කියලා. right marine life conservation. right D එක බලමු. why people make mistakes. why people make mistakes. mistakes කියන්නේ මොකද්ද? අත්තරදි. ඒ වැරදි ස්වභාවය අනුවත් වචන තියෙනවා. හරිද? දැන් mistake කියලා කියන්නේ අත්තරද්දක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් acceptable. ඒතර fault කිව්වොත් ටිකක් ලොකු වැරද්දක්. සාමාන්‍යයෙන් fault එක. නේ? mistake කියන එක වෙන්න පුළුවන් acceptable. E gold. gold කියලා කියන්නේ රත්තරන්. The fascinating world of twins research. The fascinating world of twin research. The fascinating world of twin research. එතන මොකද්ද අපිට කියා දීලා තියෙන්නේ ඔකේ? first එක නේ. first එකට number 3 කියලා කියා දීලා තියෙනවා. The fascinating world of twin research. World of twin research. right බලමු පුතා. ඒකට දීලා තියෙනවා 3 කියලා නේද? බලමු දැන් අපි ෆිල් කරගෙන යමු. දැන් දන්නවනේ මොනවද titles ටික කියලා. දැන් පුළුවන්. බලමු. Here are some fascinating facts you may not have known about the world's most sought after metal. Here are some fascinating facts. මෙන්න තියෙනවා සිතට ගන්නා සුළු කරුණු කාරණා කීපයක්. You may not have known. ඔයා දන්නේ නැති about the world's most sought after metal. ලෝහ හොයාගත්තට පස්සේ ලෝකයෙන් හොයාගත්තු දේවල්. වටිනා ලෝහයක් තමයි gold කියලා කියන්නේ. E එකට දාන්න ඔයා 2 නේ පුතේ. E box එකට දාන්න 2 කියලා. බලමු ඊළඟ එක. Around the world, ancient people are facing a relentless assault on their lands and ways of life. Around the world, ancient people are facing. ඒක දීලා තියෙනවනේ. ආයක දීලා තියෙනවා. දීලා තියෙන එකක් කියවගෙන නේ. අපි 1 එක දැම්මේ නැහැ තාම. 1 එක දාන්න ඕනේ. 1 එක මොකටද දාන්නේ? එතනට D එන්නේ. එතකොට D එකට එන්නේ 1. එහෙමනේ. හරි. D එකට 1. D එකට 1. මොලේ කච්චල් වෙනවා නේ. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ you can't help it. You can't help it. You can't help it. There's one you love an extra bit. ठीक है? Favorite child. ඒක කීයද? 4 නේ. 4. මේ can't help කියන්නේ මොකද්ද? Can't help. Can't help කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් නොකර ඉන්න බෑ. හරි?
can't help ඒකත් මම කියා දෙන්නම්. හරි? can't help. පුතේ can't help කියලා කියන්නේ දැන් can't කියන්නේ බෑ help කියන්නේ උදව් කරන්න. එහෙම නෙවෙයි. I can't help you කිව්වොත් මට ඔයාලට උදව් කරන්න බෑ කියන එක තමයි. මෙහෙම කිව්වොත් I can't help laughing at you. ඒ කියන්නේ I can't help කියන්නේ මට නොකර ඉන්න බෑනේ. laughing at you. ඔබ කරන ජෝක් වැඩවලට මට ඔබට hina නොවී ඉන්න බෑ. හරි? හරි? ඊට පස්සේ මට ඔයාට ආදරේ නොකර ඉන්න බෑ. ඔන්න මෙසේජ් එක ගහන්න පුළුවන්. I can't help loving you. I can't help loving you. ටක් ගාලා දැන් ඒක ලියාගත්තා වුණාද? අද මෙසේජ් එක ගහන්න අනිවාර්යයෙන්. I can't I can't help loving you කියලා කියන්නේ මට ඔයා ආදරේ නොකර ඉන්න බෑ. හරි? ආදරේ නොකර ඉන්න බෑ. ඊට පස්සේ මට රස්තියාදු නොගහ ඉන්න බෑ. I can't help loitering. මේ මෙහෙම කිව්වොත් මේ දැන් අම්මා කියනවා පුතේ උඹට එක තැනකට ඉන්න බෑ. ඉන්න බැස්සොත් අඬු කඩනවා හිටපිය ගෙදරට. I can't help loitering. loiter කියලා කියන්නේ පුතේ රස්තියාදු ගහනවා. loiter. රස්තියාදු ගහනවා කියන්නේ මෙහෙමයි. මෙහෙම යනවා කියන එක loiter. හරි? loitering කියන්නේ I can't help loitering කියලා කියන්නේ මට රස්තියාදු නොගහ ඉන්න බෑ. ඔයාට ඕන තරම් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් මේක දාලා. can't help කියලා කියන්නේ මට පීසා නොකා ඉන්න බෑ. I can't help eating pizza. 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 I can't help eating pizza. තව මොනවාද? මට තව මොනවාද? නොකර ඉන්න බැරි දේවල්. මට ඔයාට නොබැන ඉන්න බෑ. කොහොමද කියන්නේ? I can't help blaming you. scolding you. හරි? ඒ වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේ හදන්න can't help කියලා කියන්නේ මම පුතේ ඉංග්‍රීසි වල තියෙනවා අපි ඔය ස්පීකින් ඉංග්‍රීසි වල වෙනම කතා කරනවා. can't help කියලා කියන්නේ නොකර ඉන්න බැරි තත්ත්වය. කර ඉන්න බෑ. හරි? ඒ වගේ. අතිරේක කරුණු කාරණාත් එනවා ඉතින්. ඒවත් එක්කම යම්. මොකද my ambition is to give you the best. මගේ අරමුණ වෙන්නේ ඔයාට හොඳම දෙයක් අලුත් දෙයක් දෙන එක. ඒක නිසා අපිට මේකටම ස්ටක් වෙලා වැඩ කරන්න තමාරු නිසා. ඉතින් thank you. මේ අපි කොතනින් නැත්තේ? fourth one 5 තියෙනවනේ. People born at the same time to the same parents are a gift to medical science and their full potential is far from being realized. Twins කියලා තියෙනවනේ. People born at the same time. මිනිස්සු එක වෙලාවෙ ඉපදිච්ච මිනිස්සු to the same parents. තම එකම දෙමාපියන්ට a gift to medical science. වෛද්‍ය විද්‍යාවට ත්‍යාගයක් and their full potential is far from being realized. ආමත් අධ්‍යයනය කරමින් පවතින ඒගොල්ලන්ගේ කොහොමද හැඟීම් තේරුම් ගන්න අනිත් එක්කෙනා එක්කෙනෙක්ට දුක දැනෙනකොට අනිත් අයටත් දැනෙනවා කියන කොහොමද දන්නේ? ඔව් ටෙලිපති. ටෙලිපති. පුතා එතන 5 එක සෙට් වෙන්නේ F එකට. 5 එක සෙට් වෙන්නේ F එකට. අපි ටිකක් ඉක්මනට යනවා. අවශ්‍ය නම් රුටයක් කිම් බීලෙන් කමන්නේ නැහැ. හොරන්නේ නේ? ඕනේ. ඊ දැන් වෙලා 9:00. අපි තාම ඉන්නේ ටෙස්ට් නම්බර් 4 නේ. ඒකට අපිට කරන්න වෙන්නේ 8 වෙනකම්ද? බලමු. The fascinating world of twins research F එකට එන්නේ 1 කීයද? 5 නේ බෝ. දැන් ඉතින් අනිත් එක බලන්න දෙයක්වත් නැහැ නේ. ඒක කීයද? මොකද්ද 6 marine life conservation. අපි කියමු ඒක. Oceans cannot continue to withstand all of the negative effects of that climatic changes and pollution are causing, and neither can Earth. Then you know marine life conservation නේ පුතේ. C එකට එනවා 6. පුතා මේ විදිහට තියනවා නම් ටික් කරගන්න. C එකට තියෙනවා 6. right. අපි යමු test number 5 එකට. test number 5. okay, test number 5 පොඩි try එකක් දෙන්න තනියම කරන්න. test number 5 එක 6 එක තාර කරලා වතුර ටිකක් බිලෙන අතරේ. ඊට පස්සේ මම එක දිගට 5 6 7 8 කියා දෙන්න.
පොඩි try එකක් දෙන්න පුතා 5 6 දෙක 6 එක නම් ටිකක් ලොකු වැඩක් තියෙනවා. මොකද්ද 6 එකද 6 එකද inquire the reason for absence, date, time of leaving and amount to be paid, importance of the visit. සීගිරිය 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 බිතුසිතුවම් ලෝක ප්‍රසිද්ධයි. Yeah. සීගිරිය frescoes are world famous. Frescoes. බිතුසිතුවම් වලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ frescoes. ඔව් ඒ වගේ. බිතුසිතුවම් වලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ පුතේ frescoes හා frescoes. frescoes කියලා කියන්නේ බිතුසිතුවම්. බිතුසිතුවම්. සීගිරිය frescoes කියලා කියන්නේ බිතුසිතුවම්. සීගිරිය බිතුසිතුවම් ලෝක ප්‍රසිද්ධයි කියලා කියන්න පුළුවන්. සීගිරිය frescoes are world famous. try එකක් දෙන්න පුතා. To complete test number 5 and 6. 6 එක නම් homework කරක් කමන්නේ. try කරන්න 5 එකයි 7 එකයි. මේ දෙක try කරන්න 5 and 7. ඔව්. අපි අර ටිකක් වැඩිපුර time ගන්න ඒවා පොඩ්ඩක්. වාචාට්ටයක් තියෙනවා නේ. test number 5 and 7. Right. මේ අවුරුද්දේ පොඩ්ඩක් ටයිම් ටේබල් එකක් එහෙම හදාගෙන පාඩම් කරන්න සෙට් වෙන්න. දැන් ගිය අවුරුදු වල කරපු දේවල් අමතක කරලා මොන මට්ටමේ ලකුණු මට්ටමේ හිටියත් ඒවා අමතක කරලා මේ අලුතෙන් සෙට් වෙන්න පාඩම් කරන ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගෙන වැඩි කාලයක් වෙන් කරන්න තමන්ට තේරෙනවනේ ලකුණු අඩු මොකටද කියලා. මන් දුර්වල දේ තමන්ට තේරෙනවනේ මට මේක අමාරුයි කියලා. ඒකට වැඩි කාලයක් වෙන් කළා. ගණිතයට ලකුණු අඩු නම් ගණිතයට වැඩි කාලයක් වෙන් කළා ගණන් හදන්න. දැන් පුතාලට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම 9As ගන්න. හොඳ රිසල්ට්ස් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කරමු. ඉංග්‍රීසි නම් ඉතින් වචන පාඩම් කරන්නමයි තියෙන්නේ. භාෂා explanation essays ලියන විදිය. ඔව් notes notices ලියන විදිය ඔක්කොම කියා දෙන්න. වචන පාඩම් කරන එක අති අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕන. වචන තමයි බේසික්ම දේ. vocabulary. Yes. vocabulary is so important. වචන මාලාව කියන එක නම් ගොඩක් වැදගත්. ඉංග්‍රීසි වල තියෙන එකම දේ තමයි ඒක. වචන පුළුවන් නම් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් නම් ඉතින් අනිත් ඒවා ඔක්කොම පුළුවන්. notes පුළුවන්, notices පුළුවන්, graph nation කරන්න. ඔක්කොම tenses. ඔක්කොම පුළුවන් සෙට් වෙනවා. වචන තමයි පාඩම්. මම කොල්ලෝ ටික කැමරාස් ඕෆ් කරගෙන ගිහලා සරම ගහගෙන බුදිත් දන්නෙත්. ඒකනේ. ඕබල ඕබල ඕ කොල්ලෝ එක එකක් පේන නෑනේ. දුමිඳු බෝපත් මහාන වෙලක් දන්නේ නැත් තැඹිලි පාට වෙලා ඉන්නේ. නැද්ද? දුමිඳු බෝපත් පුතා ඔන්ලයින් ඉන්නේ පන්සලකට ගිහිල්ලාද? පන්සිලු පුතා අපි මෙයා හිටියා. මතීෂ පුතා හිටියේ නේ. හිටියද? ආවනේ.
පන්සිලු සත්සර සිරිමාන්න පුතා. උදේ please can you turn on your camera? ලවන්‍ය දුවත් ඉන්නව සද්දයක් නැහැ ෆ්‍රීස් වෙලක් දන්නේ නැහැ නුවරඑළිය සීතලට. නුවරඑළිය ඉන්නේ ලොග් වෙන්නේ. පේන්නේ නැහැ නේ. හරි පුතේ ඔව්. Yeah. You have an issue නේ. එයාට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කැම් එකේ. මහාන වෙලා ඉඩි කිව්වා. මේ විහිළු කරනවා හාමුදුරු කෙනෙක්ද දන්නේ නැහැ නේද? නැද්ද? ඔව්. ඒක නිසා එහෙම ඊළඟ සතියේ පන්තිනේ හේකුත් නැහැ පා. හිමි කියන නම දාන්න නැතුව රීනේම් කරත් දන්නේ නැහැ. හරි පුතේ මම එක දේවල් කියන්නට පොඩ්ඩක් ඔයාලා අවදි කරලා තියාගන්න මොකද පැය ටයිම් එකේ හින්දා නේ. හරි. අපි බලමුද? තව වෙලා ඕනද? 7ට test number 7. පුතේ shall I erase this? test number 4 එක erase කරනවා. පුතේ මේ papers වල තියෙන රටාව අල්ලගන්න. දැන් term test හැම paper එකම එන්නේ එකම රටාවට. හරිද? එක pattern එකක් නැති. O level මේ papers උත් එන්නේ exam එක එක රටාවකට තියෙන්නේ. හරි එතකොට ඔයාලට මේ රටාව අල්ලගත්තට පස්සේ ආයි වැඩි සෙට්. මොකද දැන් ඔයාලා exam ලියන්නේ 2025ද? ඔව්. එහෙම නේද? 2025 නේ. 2025 paper එකද? 24 23 ඔක්කොම කරනවා. හරි. දැනට O level papers කරන්න නැති හේතුව තාම ඉතින් 11 වසරට ආවෙත් නැහැනේ. අපි පොඩ්ඩක් first term වගේ කරගෙන යමු term test papers. second term එකේ ඔක්කොම අදිමු O level papers ටික. මොකද O level papers වැඩි නෑනේ. O level papers තියෙන්නේ අවුරුද්දට එකයි. හරි ඒ ටික ඔක්කොම O level papers බලන්න. එතනත් ඔයාලට කරනකොට තේරි යම්කිසි රටාවක් තියෙනවා. ඒ රටාවක් දිනේ කරාම සමහර විට මේ ලබන අවුරුද්දේ බාර් ග්‍රාෆ් එකක් එනවද නැද්ද කියලා කියන්න පුළුවන්. there's a certain pattern. හරිද? ඒක නිසා එහෙමනේ මොඩල් papers හදන්නේ. ඒක නිසා අදියුනේ. අදියුනේ. right. अब බලමුනේ පුතේ. test number 5 ah. Test number 5. Read the following and fill in the blanks with the information in the diagram. Read the following. පාසනහනව කියවනලු and fill in the blanks. ස්ථාන පුරවනලු with the information in the diagram. මේ diagram එකේ දීලා තියෙන තොරතුරු වලින්. Auditory learner ඉන්නවා, visual learner ඉන්නවා. මොනවද මේ? Kinesthetic learner ඉන්නවා. බලන්න auditory learner පුතා different types of learners. There are different types of learners. එයාලා විවිධ දේවල් ඉගෙන ගන්න විවිධ අය. Auditory learner මෙන්න මෙහෙම. Listens well to the teacher's explanation. එයා හොඳින් අහුම්කම් දෙනවා මේ ටීචර් කියන පැහැදිලි කිරීම වලට. Learn best by listening. එයා ඉගෙන ගන්නේ අහන දේ. හෙන්න දේ. Reads or says aloud the fact. Reads කියවනවා ඒ වගේම මේ කියවීම සිදු කරනවා ඒ වගේම කියනවා aloud the facts. කරුණු කාරණා කියවල තමයි ඉගෙන ගන්න. Remembers better with discussion. ඒ වගේම දැන් යාළුවොත් එක්ක සෙට් වෙලා සාකච්ඡා කරන විදියට විෂය කරුණු සාකච්ඡා කරලා එයාට මතක තියාගන්න ලේසියි. Visual learner එහෙම නෙමෙයි. ඌට සෙට් වෙන්නේ නැහැ ඒ ක්‍රමේ. හරිද? මිනිහට සෙට් වෙන්නේ study table එක ගාව chart ගහලා නැත්තම් projectors දාලා දෙයක් දැක්කම එයාගේ ඔළුවට යනවා සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒක තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. හරිද? Uses maps and charts when studying. එකක් තියෙනවා printing mistake. STUDYING නේ. Uses maps සිතියම් වගේ දේවල් use කරනවා, charts වගේ දේවල් use කරනවා ඉගෙන ගන්න. Writes notes and makes lists of what is learned.
ඉගෙනගත්තු දේවල් වලින් එයා නෝට්ස් හදනවා. ෂෝට් නෝට් කරනවා. ඒ වගේ දේවල්. මේක් ලිස්ට් හදලා ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ මෙයා මොකද? kinesthetic learner කියලා කියන්නේ learns best by experiencing, doing and making things. එයා ඉගෙන ගන්න අත්දැකීම. එයාට අර දෙකම සෙට් වෙන්නේ නැහැ. දැන් සයන්ස් වගේ දෙයක් කරනකොට මිනිහුන ප්‍රැක්ටිකල්ස්. ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරනකොට එයාට ඕන සෙට් වෙනවා වැඩි. හරි? doing and making things. යම් කිසි දේවල් කරලා හදලා තමයි එයා එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නේ. enjoys doing experiments and projects. සමහර අය කැමති ගොඩක් දේවල් ෆීල්ඩ් එකට ගිහිල්ලා. දැන් ගොඩක් අය කැමති නැහැ එළියට ගිහිල්ලා දාඩිය දාගෙන මේ කරන්නේ. ඒ වුණාට සමහර අය කැමති මාරු විදිහට ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරලා එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න. ගොඩක් කට්ටිය කැමති ගොඩක් දැන් ඔය ෆීල්ඩ් ජොබ් කරන කට්ටිය එහෙම කැමති නැහැ ඔෆිස් එකට වෙලා AC කාමරවල ඉන්න. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ෆීල්ඩ් එකට ගිහිල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න. එහෙමත් තියෙනවා. doesn't like to sit at desk for a long time. කැමති නැහැ වාඩි වෙලා ඉන්න ඩෙස්ක් එකේ ගොඩ වෙලා. learns by walking about and reading the facts out loud. එයා කැමති ඇවිද අත්දැකීම් අරගෙන ඉගෙන ගන්න. මොකද මෙයාලා කියන්නේ there are three types of learners. The blank cannot sit long at their desk for long. Number 1 මොකක්ද දෙන්නේ පුතේ? kinesthetic නේද? now විදාම test number 5 කියලා පුතේ. test number 5 කියලා දාලා there are three types of learners. The last one නේ පුතේ. kinesthetic. number 1 වලට දාමු. මෙන්න මෙයා හොඳයි. හරි. kinesthetic learner the learners the learners වෙනෝනේ. ඉස්සයක් කියනෝනේ. learners ඒක number 1. දැන් බලන්න පුතා. kinesthetic learners cannot sit long at their desk for long. They enjoy learning by experiencing. Come on. Experiencing. They enjoy learning by experiencing. Very good. Doing and making things. අතන තියෙන එක මෙතනට ගන්න එච්චරයි. මහ ලොකු දෙයක් නෑ. Doing අර graph එකකින් බලලා දාන්න තියෙන්නේ. Doing and making things. හරි? Doing and making things. Right. Number 3 බලන්න පුතා. The blank listens and pays full attention to their teacher's explanation. Yeah? Auditory learner. එන්න එතන දාන්න පුළුවන් අපිට. එතන දාන්නේ auditory learner the learners the. Learner. Why? How can you understand that? Listens කියලා තියෙනවා. LISTENS කියලා තියෙනවා පුතේ. මේ verb එක singular form එකෙන් එලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි දාන්න ඕනේ auditory learner. හරිද? The auditory learner. auditory learner දානකොට ඒ simple දාන්න. හරි? කොහොමද තියෙන්නේ? මොකද auditory learner කියන එක first word එක නෙමෙයිනේ sentence එකේ. Auditory learner. You have to pay your attention in all these things. Attention එක දෙන්න ඕනේ ඒ වගේ දැන් මෙතන. A කියලා දාන්න එපා. මේ capital A දාන්න එපා. මෙහෙම දැම්මොත් වැරදි. the කියන වචනේ තියෙනවනේ. sentence එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. simple A වලින් පටන් ගන්න. O එක බලමු මයි පුතේ. O එකේ කියනවා they learn by reading or එයාලා ඉගෙන ගන්න කියවීමෙන් හරි listening නේද? They learn by reading or listening. Yeah, listening. listening da. Number 5 බලන්න මේ පුතේ. Number 5 මොකක්ද තියෙන්නේ? Listening and have group discussion. එයාලා කැමති group discussion. The visual learners remember well by using පුතේ. Yes. කොතනද පුතේ? 4 එකේද? 4 එකේ කියන මට බලමු. පුතා කියන්නේ 4 එක නේ. They learn by reading. ඔවුන් ඉගෙන ගන්නවා කියවීමෙන්.
O says allowed the facts. Says they learn by reading O. Says එතන says දාන්න බෑ දේ තියෙන හින්දා. දේ කියලා තියෙනවනේ. ඔවුන්. එහෙනම් ඔයා දාන්න ඕනේ say allowed the facts. saying allowed the facts. match වෙන්න දාන්න ඕනේ එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මෙහෙම දාන්න ඕනේ. saying allowed the facts. ඔය මේ පුතාගේ මේ logic එක හරි. තා දාපු මේ answer එක හරි. ඒක පොඩ්ඩක් අපි amend කරලා දාමු. they කියලා තියෙන හින්දා subject එක අපි they learn by reading or saying allowed the fact. එයා ඉගෙන ගත්ත කරුණු කාරණා අද්දෙට කියවල තමයි එයා හිතට ගන්නෙ. you are correct පුතේ. thank you පුතේ. you are correct. අපි පොඩි වෙනසක් කරමු saying allowed the facts කියලා ගන්න පුළුවන්. listening කියලා දැම්මත් ගැටලුවක් නැහැ. මේ දෙකම හරි. මේ දෙකම ලියන්න එකකින් saying එකක් match වෙනවා. allowed කියලා කියන්නේ ශබ්ද නග. the facts. very good. yes. number 5 වලට යමු පුතා. අපි එතන ආවේ using maps and එහෙම නේ පුතේ. maps and charts නේ. ඔව් මෙතන ඉන්නේ maps and charts. එයාට ඕනේ දේවල් ඇඳලා. තිතියම් විදියට වගේ charts වගේ ඇඳලා ලස්සනට පාට පෑන් වලින් ලියලා. එහෙම තියෙනවනේ එක එක ආසාව. සමහරුන්ට සෙට් වෙන්නේ නැහැ අර කළුම් පෑන් ලිව්වහම. පාට පෑන් වලින් ලිව්වහම මාරු විදියට මතක හිටිනවා. ඒක නේ. එක එක තත්ත්ව තමයි ඉතින්. ඒක නිසා එහෙම තියෙනවා. ඒක හරි. ටෙස්ට් නම්බර් 6 එක බලමු. මේ ටෙස්ට් නම්බර් 6 එක නම් හෝම්වර්ක් එකක් විදිහට කරන්න අවශ්‍යයි. Your class teacher discuss with the students in your class to visit සීගිරිය. මගේ පන්ති භාර ගුරුතුමිය පුතේ කියන මෙන්න මෙහෙම සාකච්ඡා කරනවා ළමයි එක්ක මගේ පන්තියේ සීගිරිය බලන්න යන්න. Your best friend did not attend the school on that day. මගේ හොඳම යාළුවා ඒ සාකච්ඡාව කරපු දවසේ ඉස්කෝලේ ගියේ නැහැ. Write a note to him. එයාට note එකක් ලියන්නලු informing about this මේ සම්බන්ධයෙන් inform කරලා and asking him to call the teacher to confirm his participation. teacher ට කතා කරලා එයාගේ සහභාගීත්වය තහවුරු කරන්න කියලා. Include the following. Use about 40 words. මෙන්න මේ පහ සඳහන් දේවල් include වෙන්න ඕනේ. About 40 words. වචන 40ක්වත් තියෙන්න ඕනේ පුතේ. Inquire the reason for absence. ඒ කියන්නේ ආවෙන්නේ නැති හේතුව දාලා නේද? Date, time of leaving and amount to be paid. මේ trip එක යන දවස, වෙලාව, පිටත් වෙන වෙලාව, ඒ වගේම ගෙවන්න අවශ්‍ය ගාණ. Importance of the visit. මේකේ තියෙන වැදගත්කම සම්බන්ධ. මේ විසිට් එක යන එකේ වැදගත්කම සම්බන්ධ. පුතා ඒක කරලා මට දාන්න ඕනේ WhatsApp එකට අපි කොහොමද මම ඒක කියා දෙන්නම්. එක ෆෝමැට් එකකට කියා දෙන්නම්. ඔයාලගේ ලියන ටිකත් කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේ තමයි ටෙස්ට් නම්බර් 6 එකයි 8 එකයි දෙකම හොඳේ. 8 එකත් බලන්න. මම 7 එක කියා දෙන්නම්. 8 එක බලන්න. Write a paragraph on one of the following. paragraph එකක් ලියන්නලු. Use about 60 to 70 words. වචන 60ත් 70ත් අතර ප්‍රමාණයක් යූස් කරන්න කියලා කියනවා. healthy living සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් සම්බන්ධයෙන් my future dream මගේ අනාගත හීනය සම්බන්ධ. මේ ටෙස්ට් නම්බර් 6 එක 8 එක දෙකම අපි බලමු නේ පුතේ. අපි යමු ඉක්මනටම ටෙස්ට් නම්බර් 7 එකට බලමු. මම නිකන් පැරග්‍රාෆ් එක කියාගෙන යන්නම් ඊට පස්සේ බලමු මොනවද උත්තර කියලා. read the passage and answer the questions below. read the passage මේ passage එක කියවන්න මේ ඡේදය කියවන්න and answer the questions below. මේ අහලා මේ පල්ලෙහෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න වෙනවා නේ පුතේ. there are 5 questions. 5 questions තියෙනවා. half each. half each නෙමෙයි. half each for the first question. 5 marks නේ. 5 marks දීලා තියෙනවා. බලමු. the majority of out of school children are likely to be working. majority කියන්නේ මොකද්ද? majority. එතකොට සුළුතරයට කියන්නේ කොහොමද? minority නේ. minority. minor නෙමෙයි. minor නේ minority. majority කියන්නේ බහුතරය, minority කියලා කියන්නේ සුළුතරය. ලංකාව ගත්තාම majority of peoples they are Sinhalese. minority we can take as Tamils, Moors like that.
මුස්ලිම්ස් අඩුයි නේද? ඇයි? ඒ කියන්නේ growth rate එකද වැඩි නැත්නම් සංගණනය? සංගණනය කියන්නේ කොහොම ඉංග්‍රීසියෙන්? ජනන සංගණනය කියලා කියන්නේ කොහොමද? census of population. population කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? population කියන්නේ ජනගහනයනේ. ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. population. නැත්තම් දැන් 11 වසර කියලා කියන්නේ හිතන්න 7-8 වසර නංගි මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. නංගි මල්ලි කෙනෙක් එහෙම නෙවෙයි. නංගි කෙනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් හරි ඉන්නවා කියලා. හරිද? හරියට භාවිතා වෙනවා. අවභාවිතා වෙන වචන. නංගි කෙනෙක් හරි මල්ලි කෙනෙක් හරි ඉන්නවා. හරිද? අනේ අක්කේ මට කියන්න බලන්න මේ ජනගහනයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙන්න මට වද දෙනවා මේ මට පාඩම් කරන්න දෙන්නේ. අන්න හරි පැත්තකට වෙලා මම අනවශ්‍ය කතා අහන්න එපා කියලා. එහෙම කියන්න බෑනේ නේ. හරිනේ. පර්සනැලිටි එකට හරිනේ. නේ. දන්නේ නැත්නම් ඒක වෙනම දෙයක්. දන්නේ නැත්නම් මල්ලි මේ මම දන්නේ නැහැ. අපි ඩික්ෂනරි එකකින් බලමු නැත්නම් සර් කෙනෙක්ගෙන් හරි යාළුවෙක්ගෙන් හරි අපි ඉන්ටර්නෙට් එක ගහලා බලමු. ඕනම දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්. population කියලා කියන්නේ ජනගහනය. ජන සංගණනයට අපි කියන පුතේ census of population. census of population. හරි? census of population කියලා කියන්නේ ජන සංගණනය. ජනයා අර ගණන් කරන සීන් එකක් තියෙනවා. මේල් කීයද ෆීමේල් කීයද නේ over 18 years කීයද ඒක නිසා. ඒක ගන්න යාර මම හිතන්නේ ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයේ. බලන්න the majority of out of school children are likely to be working. The International Labour Organization ILO estimates that there are 250 million children who are working part-time or full-time in the developing world. Work prevents many children from gaining or benefiting from education. However, it is also the case that education systems fail to take into account the special circumstances of working children. Most working children want to go to school. To attract out of school children into school, education must be structured to fit the specific needs of working children. It must also take into account the needs of the families and communities. Agricultural and domestic labor must be addressed in particular because they impact disproportionately on girls. ඒ වගේ වචන කියනකොට පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් කියන්න ඕනේ දිව හැපේ. හොඳයි? දිව ඇතුළට දාගෙන කතා කරන්න. dis නැත්නම් කැලි වලට කඩා ගන්න. dis කියලා කියන්න එපා එකපාරට. propose හරිද? dis කියලා කියන්න එපා. කැලි වලට කඩා ගන්න. මම ඉගෙනගත්තු විදිය කියන්නේ. හරිද? මේ වචනේ ලොකුයිනේ. dis කියලා කියන්න එපා මුලින්. dis කියන කැල පස්සේ කියන්න පුළුවන්. අමන් යන වෙලාව ගත්තා. හරි? මුලින් කියන්න proportionately proportionately කියලා කියලා පස්සේ dis කියන කැල සෙට් කරා. disproportionately. දැන් දිව shape. නැත්තම් පොඩ්ඩක් අර ලේරහක් කියවි දිව හැපුණොත් එහෙම. disproportionately. හරි? ඒ වගේ තියෙනවා. circumstance මම අද කිව්වර 10 sentences distinguish ඒ වගේ තියෙනවා. tongue twist කරාම ওই pronunciation එක හොඳට මේ tongue twisters කරාම practice වෙනවා pronunciation. නිකන් ඉන්න වෙලාවට ඔය පොඩ්ඩක් practice කරන්න. 10 sentences සිංහල කියවමත් පුළුවන්. the pronunciation ability එක වැඩි වෙනවා. මේ ජපන් ගෑනු ළමයෙකුත් ඉන්න ක්ලාස් එකේ. ජපන් ගෑනු ළමයෙකුත් ඉන්නවනේ. ඔයි ඒක වහගෙන. right. මටත් අමතකුණා කොහෙද මේ නැවතුනේ කියලා. To transform education from being part of the child labor problem into a key part of the solution will require many changes. මේ වගේ පාර්ට් එකක් කියවනකොට තව දෙයක් මම කියන්නම්. පොතේ කමාස් තියෙන තැන්වල පොඩ්ඩක් නවත්තන්න. අර එකම වේගෙන් කියාගෙන යන්නත් එපා. එතකොට අන්තිම වාක්‍ය කියනකොට මැරිලා වැටෙනවා ස්ප ගන්න බැරුව. ඒක නිසා රීඩින් පාර්ට් එකක් කියනකොට පොඩ්ඩක් කමාස් ගාවින් తాවකාලිකව නවත්තන්න. ෆුල් ස්ටොප් ගාවින් පර්මනන්ට්ලි නවත්තන්න. හරි? ඒතකොට පොඩ්ඩක් උස පහත් කර කර කියන්න පුළුවන්. බලන්න මේ මෙහෙම
It will involve upgrading teacher education and පොඩ්ඩක් කඩන්න පුළුවන් and school materials. It will also mean introducing greater flexibility in education management and teaching methods. Civil society will also have to be involved, especially children. For example, in Escuela Nueva in Colombia. Escuela Nueva in Colombia. Children are participating in planning their own school activities. Children's councils are commonly held as part of education for citizenship. මේ UNICEF කියන සංවිධානයක් තියෙනවා. UNICEF is cooperating with governments on a number of approaches to meet the educational needs of working children. Scholarship programs in Brazil have provided education grants to the poorest families. Such economic incentives help to reduce the dropout rates. Adapted from එක උපුටාගත්තු පැසේජ් එකක් තියෙන්නේ. The State of the World's Children, UNICEF. UNICEF කියන්නේ මොකද? What do you mean by UNICEF? මේ පන්තියට ආවේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න අහන්න එපා සර්. අසරණ කරනවා. UNICEF කියලා කියන්නේ පුතේ United Nations International Children's Emergency Fund. United Nations එක්සත් ජාතීන්ගේ අන්තර්ජාතික ළමා හදිසි අරමුදල. ෆන්ඩ් එක. ඒ ළමයි ගැන බලන්න ලෝකෙ ඉන්න ඔක්කොම ඔය විශේෂයෙන්ම බලන්නේ ඔය මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? මේ විශේෂයෙන්ම ඔය කන්න නැති දුප්පත් රටවල් තියෙනවා. ඒවට එimhe ගොඩක් ඒගොල්ලෝ එයාලගේ ෆන්ඩ්ස් වලින් හෙල්ප් කරනවා. මේ කොහෙද ඉතියෝපියාවේ නේද? ඉතියෝපියා නේ කොහෙද දැන් ලංකාවේ තමයි දැන් ඉතියෝපියාට වඩා අන්ත. ඉතියෝපියාව දැන් හොඳයි. බලන්න ඉතියෝපියාව වල ඉන්ටර්නෙට් එක ගහලා බලන්න. ඔව් ඉලෙක්ට්‍රොනික මේ රේල්වේ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. දැන් හොඳයි. ලංකාවට වැඩිය හොඳයි දැන්. right. ඒකට අපි ලංකාවේ නේ. දැන් මං හිතන්නේ මේ තව මාස කීපයකින් ලෝකේ ලොකුම දඹල වැල හදන්න. දඹල වැල ඔව් දඹල වැල ලෝකේ ලොකුම දඹල වැල හදන්න යනවා ලංකාවේ. නෑ ඒ කියන්නේ අර නෙළුම් කුල්ල පල්ලය හදන්නේ නිකම්ම ඔක උඩට යනවනේ වැලනේ. නෙළුම් කුල පල්ලය තමයි හදන්නේ දඹල වැල. වැල කියන්නේ ඒක උඩටම යනවනේ නෙළුම් කුල උඩට ගියාම ලෝකේ ලොකුම දඹල වැල. බලමු පොඩ්ඩක් මේ state whether these statements are true or false. State සඳහන් කරනලු whether these statements are true or false. පහත් සඳහන් වගන්ති හරිද වැරදිද කියලා. අර හරනේ United Nations International Children's Emergency Fund. Emergency Fund. මම ඔය abbreviations ටිකක් කියවන්නම්. ඔය වගේ තියෙනවා ගොඩක් UNESCO, UNICEF ඒ වගේ තියෙනවා මම ටියුට් එකක් ෂෙයා කරන්න. ඒක පාඩම් කරගන්න. මොකද ඔයාලගේ මේ ආමන් දෙනීමට ගොඩක් හොඳයි ඔය. WWE www නේ. World Wide Web. ඒ වගේ. දැන් බලන්න පුතා. There are 250 million children to do full-time jobs in the developing world. හරිද? True or false? True. පුතේ number 1 එකට එකේ first part එක true. T කියලා දාන්න. T. Number 2. The education must be structured to fit the needs of the out of school children. පළවෙනි එක වැරදිද? පොඩ්ඩක් කියන්න බෑ. part time or full time කියලා තියෙනවා නේ පුතේ. yeah it's wrong. why? අපිට කෙලින්ම ගන්න බෑ full time කියලා. මොකද උඩ part time or full time. මතීෂ පුතා correct. ඔයා හරි. පුතේ එතන තියෙන්නේ the majority of out of school children are likely to be working. The International Labour Organization estimates that there are 250 million children who are working part time or full time. ඒ දෙකමනේ පුතේ දෙකේම එකතු වනේ 250 million වෙන්නේ.
එතකොට මේ ඒක wrong false. Thank you for remembering me පුතේ. Thank you very much for sharing your thoughts. Right. Test number කීයද පුතේ? Test number 7 නේ. අපි ඉක්මනට බලමු මේක. Test number 7 එක. Test number 7 එක බලමු. Test number 7 එක තියෙනමයි පුතේ. first එක. first එක false. first එකම false වුණා නේද? first එකේ 1 එක false. දාන්න ඕනේ false කියලා ලියන්න ඕනේ. එහෙනම් false කියලා ලියන්න අවශ්‍යයි. number 2 බලමු. මොකද්ද කියන්නේ? The education must be structured to fit the needs of the out of school children. True or false? The education must be structured to fit the needs of the out of school children. එහෙම sentence එකක් තියද? Yes. ඒක true. හරිද? True. ලංකාව ගත්තාම education system එකම වුණේ. දැන් ජපානයේ වගේ ගියාම ඉස්කෝලේ සිස්ටම් එක දැන් පොඩක් ස්ටඩි කරාම තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ පුතාලා මේ ජපානයේ වගේ මුලින්ම උගන්වන්නේ අකුරු නෙමෙයි. පොඩි ළමයින්ට මුලින්ම টয়ලට් එක හොද ගන්න උගන්වනවා. තමන්ගේ ෆුට් සයිකල් එන්නේ යන්නේ පාසලට. ෆුට් සයිකලට හුලං ගහ ගන්න. මොකක් හරි චේන් එක පැන්නොත් ඒක මාරු කරගන්න. ගෙදර කාමරය අස්තර ගන්න. ටයිඩිනස්. පිළිවෙල මාරු විදිහට කරනවා ඒක. ස්ලිපර්ස් එහෙම ලස්සනට පිළිවෙලට දීලා තමයි ක්ලාස් රූම් එකට යනවා. මාර පිළිවෙලයි. ඒ කියන්නේ ඒකනේ රටවල් සෑහෙන දියුණු. ඒ රටේ දැන් ස්කූල් වෑන් එක ඇවිල්ලා නවත්තනවනේ. ඒ ළමයා බැහැලා යනකම් අනිත් පැත්තේ වාහන පිටත් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ බලන් ඉන්නවා. ළමයා එහාට ගියාට පස්සේ තමයි අනිත් වාහනේ යන්නේ පැත්තේ. එහෙම නෙවෙයි. කිසි විනයක් නැහැ. නග්ග ගන්නකොට නග්ග ගන්නවා. බස්සනකොට ඇදලා දාන්න එළියට නේ. බස් එකේ. ඒ වගේ ඩිසිප්ලින් නැහැ. අය ගන්න දෙයක් නැහැ. අපේ රටේ නායකයෝ විතරක් නෙවෙයි මිනිස්සුත් වැරදි. ඒක වෙලා තියෙනවා. ඇටිටියුඩ්ස් ආකල්ප හදන්න නැතුව බෑ රටක් හදන්න. අනිත් එක දැන් පෙරේද ගියා මමත් බොහොම අමාරුවෙන් ඩ්‍රයිව් කරන් ගියේ හරි ට්‍රැෆික් එක. මේ පොළ දාලා තියෙද්දි අපිට යන්න පොළ දාලා තියෙද්දි පොල්ලෙකුයි කෙල්ලෙකුයි පැන්න පාර. ඔව් ආච්චි අම්මා කෙනෙකුයි සීයා කෙනෙකුයි වේටින් දෙයා වේටින් දේව වේටින්. එයාලා බලන් ඉන්නවා. එයාලට තේරුණා මේක රතු දැම්මම යන්න බෑ කියලා. අරුන් දෙන්න පැන්න. රට හරක්. ඔව් ඔව් අනුතරක් බලක්වා නොගැනීමෙන් අපි තමයි ෆෝල්ට් එක. හැබැයි ඇත්තටම වැරද්ද කරේ. ඒක නිසා මේ ඉස්කෝලවලට දාන්න ඕනේ වෙනම රෝඩ් සේෆ්ටි කියලා ලෙසන් එකක්. සබ්ජෙක්ට් එකක් නෙවෙයි. රෝඩ් සේෆ්ටි. හේතුවද? ඒක එන ඒ දවස් ඒ පාඩම කරන දවසේ උන් දෙන්න ගිහිල්ලා නැති වෙයි. ඒ වගේ පුතේ දෙයක් අර ඒ වගේ දින්නේ දැන් අපේ ලංකාව ගත්තාම පාරේ යනකොට තියෙන මාර්ග සලකුණු මේ උගන්වන ඩ්‍රයිවර්ස්ලට විතරනේ. ඔක ලයිසන් එක ගන්න ගියාම නුගන්න. එහෙම නෙවෙයි. පොඩි කාලේ ඉස්තර නම් අපිට කිව්වා දකුණ බලා වම බලන්න නැවතත් දකුණව බලන්න. ඔයාලට කරද? පාරේ වාහන නැත්තම් ඉක්මනින්ම මාරු වෙන්න කියලා. අපි පොඩි කාලේ අපේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකක තිබ්බා. ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරා ඒ දවස්වල ඒක. දැන් ඉතින් එහෙම අනේ මන්ද ඉතින්. කවුරුත් මේව වෙනස් කරන්නෙත් නෑනේ. ඉතින් අර ගියපු දවස් ඉඳලම පොඩි කාට අකුරු ගන්නවා. ඌ ඉගෙන ගන්නෙත් නෑ. පොඩිනේ. ඉතින් අකුරු ගන්නන කාලයක් තියෙනවා. මුලින් අර ඩිසිප්ලින් හදන්න. එතනින් එයා උනන්දුවෙන් ඉගෙන ගන්නවා ඊට පස්සේ. ඒ වගේ දේවල් කියා දෙන්න ඕන දේවල්. ඊට පස්සේ ගෙදරට ගියාම ඉතින් කොච්චර පිළිවෙලද? පොඩි ළමයාටත් පුළුවන් නේ අස් කරගන්න යාගේ දේවල් කරගෙන. ඒක නිසා. නම්බර් 2 වලට එමු පුතා. ඔයාලා හරි මේක වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ ඔයාලා හරි පාලකයෝ තෝරගෙන මේක වෙනස් කරන්න. හරි. ඒක නිසා මේක ඇවිල්ලා පාලකයන්ගේ වැරද්දක් නෙවෙයි. පාලකයෝ පත් කරන්නේ මිනිස්සුමනේ. අන්න ඒකනේ. ඒක නිසා. Who has done an estimation on working children? කවුද මේ estimation එකක් කරේ වැඩ කරන ළමයි සම්බන්ධයෙන්? ILO නේද? The International Labour Organization නේ පුතේ. number 2 අපි ලියමු. organisation නේ.
අපි ඒක කොහොමද ලියන්නේ? ILO කියලා ලියනවද නැත්නම් the International Labour Organization? ILO. Short and sweet නේ. The, the International sorry Labour Organization. Labour Organization. හරිනේ. Labour Organization නේ. Right. Number 3 බලමු පුතා. Number 3 වලට අපි ඉක්මනට යමු. Number 3 වල කියනවා how many children are working and where are they from? How many children are working and where are they from? කොච්චර මේ ළමයි වැඩ කරනවද? 250 million children කොහෙන්ද ඒගොල්ලෝ around the world. ඔයාලා අහලා තියෙද පොතක් තියෙනවා around the world in 80 days. ෆිල්ම් එකකුත් තියෙනවනේ. හරිම ලස්සනයි. පොත පුළුවන් නම් හොයාගෙන කියවන්න. මරු පොත එක. මත් පොඩි කාලේ කියවලා තිනවා මම පරි 10 වතාවක් විතර කියවලා තිනවා. මං ගාව තිබ්බා. කවුරු අරන් ගිහිල්ලා මේ ගෙනල් දුන්නේ. අන්තිමේදී කවුද අරන් ගියේ කියලා මතක නැහැ. ඉල්ලගෙන. හරි ලස්සනයි. around the world in 80 days. ෆිල්ම් එකකුත් තියෙනනේ පුතේ. ලෝකෙ වටා දින 80කින් යන හරිම ලස්සන කතාවක් ඒක. 250 million children. පුළුවන් නම් හොයාගෙන කියවන්න. ලයිබ්‍රරිස් වල එමෙදි නේද? 250 million children from around the world නේද? අපි එහෙම දාමු. from around the world. එයා ඒක අන්තිමේදී මේ දිනනවා නේද? කොහමද? ඔව්. ඒක නගරවල එක සිද්ධ වෙනවා. number 4 බලන්න පුතා. number 4 වල කියනවා මෙන්න මෙහෙම. කොහමද කියන්නේ? What is the organization that is mentioned in paragraph 3? Paragraph 3. තුන්වෙනි ඡේදයේ සඳහන් වෙන organization එක මොකද්ද? UNICEF. UNICEF කියලා පුතාලා මේ ලිව්වත් ඇති. ඔව් UNICEF කියලා ලිව්වත් ඇති. ජාමේ බේර ගන්න. නැති දේවල් ලියන්න කියලා ලකුණු අඩු කර ගන්න ඕනේ නේ. ඕනනම් මම long form එකක් ලියන්නම්. ඒක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම United Nations International Children කියලා කියන ළමයිනේ පුතේ. children ඒතකොට ළමයින්ගේ කියලා කියන්නේ children's. ළමයින්ගේ children's emergency fund. හදිසි අරමුදල. emergency fund. මේව ගොඩක් මේ හොඳයි පුතාලගේ සාමාන්‍ය දැනීමට පාඩම් කරලා තියා ගන්නවා නම්. ඔය කොළඹ තියෙන BMICH කියලා එකක්. ඒකත් එහෙමයි. බණ්ඩාරනායක මෙමෝරියල් ඉන්ටර්නැෂනල් කැලක් එකක් තියෙනවා. ඉන්ටර්නැෂනල් කන්ෆරන්ස් හෝල්. බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවනේ. බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ. BMICH. BMICH. අහලා තියෙනවද? බණ්ඩාරනායක මෙමෝරියල් ඉන්ටර්නැෂනල් කන්ෆරන්ස් හෝල්. හවුද બોලේ? ඔව්. බැලුවා මේ කපාට ගිහලා අභ්‍යන්තර වැදද කියලා. පාට ප්‍රසාරණය වුණාද කියලා. BMICH. හරි. බණ්ඩාරනායක මෙමෝරියල් ඉන්ටර්නැෂනල් කන්ෆරන්ස් හෝල්. මේ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. මොකද ඒක තමයි උගත් කියලා කියන්නේ. හැමදේම දැනගන්න ඕනේ අපි. Conference hall. Right. Shall we move to the next question? Write the similar words for the following from the passage. Write the similar words. සමාන වචන ලියන්නලු පුතා. For the following from the passage. පල්ලෙහා මේ දීලා තියෙන ඒවට ඒ කියන්නේ synonyms අහන්න නේ. මම ඔයාලට මේ grade 10 කට්ටියට කියලා දුන්නේ නේද? පුතේ synonyms කියලා කියන්නේ සමාන පද. synonyms. හරිද? synonyms කියලා කියන්නේ similar words. similar words. හරිද? විරුද්ධ පද වලට කියන්නේ කොහොමද?
Antonyms. 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 Antonyms කියලා කියන්නේ opposite words. Opposite words. මේ දෙකම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. තව තියෙනවා ඉතින් homophones, homonyms ඒවා තියෙනවා. මම වෙනම ටියුට් එකකින් කරන්නම් ඒක. නෑ හැමදේම දැනගෙන ඉන්නේ කොහොමද? Age has no limit. දැනුමට සීමාවක් නෑ. වෙනම age එක නෑ මේ knowledge has no limit. age එක limit එකක් තියෙනවනේ. Age has no knowledge has no age limits. Knowledge has no age limits. දැනුම කියන එකට වයස limit එකක් නෑ. Knowledge has no age limits. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය 90 අවුරුදු 90 ගානක ආච්චියම්ම කෙනෙක් මේ ළඟදී ඩිග්‍රී එකක් කරලා තියෙනවා. දැකද? හරිම ලස්සනයි. හරිම මේ මාරු උනන්දුයි අප්පා. පාඩම් කරලා හිතා ගන්න බෑ. නේ? මාස්ටර්ස් නේ? හිතා ගන්න අවුරුදු 90 ගාන. Facebook එකේදී මාත් දැක්කේ Facebook එකේ. නියමයි. හරි ඒ කියන්නේ උනන්දුවේ කැපීමෙන් තියෙනවා නම් කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. ඉතින් අර කොල්ල 6 වසරේ ඉඳන් ඔලය කරනවා කියන්නේ අපිට මොනවද බෑ? පුතේ write the similar words for the following from the passage. Keeps away. Keeps away කියන්නේ keeps away prevents. Number 5 නේ. අපි මේක ලියමු number 5. Keeps away. Keeps away. මේක ලියමු prevents කියලා නේද? Prevent. මෙතන keeps away නේ. එහෙනම් මේක prevents කියලා දාමු. හරි? Improving. Improving කියන්නේ මේ දියුණු කරනවා කියන එක. Upgrade කියලා තියද? කොතන පුතේ? පුතා developing කොතනද තියෙන්නේ? second row නේ. developing තියෙනවා. තව බලමු 250 million children who are working part time or full time in the developing world. It will involve upgrading teacher education and school materials. මේක developing වලට වැඩිය match වෙනවා upgrading කියන්නේ. ඇයි ඒ බලන්න දෙකම හරි. හැබැයි මෙතන working part time or full time in the developing world නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි පුතේ develop කියලා කියන්නේ භෞතික වශයෙන් දියුණු වෙන තත්ත්වයක්. then developing country දියුණු වෙමින් පවතින රටක්. improve කියලා කියන්නේ පුතේ යම්කිසි අපේ තියෙන skill එකක් මොකක් හරි තියෙන දක්ෂතාවයක් දියුණු කරගන්නේ. අපේ දැනුම දියුණු කරගන්නවට කියන්නේ develop නෙවෙයි. ගොඩක් කට්ටිය develop කියලා කියනවා knowledge එක නෑ ඒක වැරදි. knowledge එක develop නෙවෙයි වෙන්නේ improve. හරි? රටක් සාමාන්‍යයෙන් දියුණු වෙනවට කියන්නේ develop. රටක් ගමක් ලෝකයක් දියුණු වෙනවට කියන්නේ develop. ඔව් developing. හරි? improving කියලා කියන්නේ අපේ යම්කිසි හැකියාවක් ඒ වගේ දෙයක්. upgrade මෙතන තියෙන්නේ upgrading teacher education. ගුරුවරුන්ගේ අධ්‍යාපනය and school materials පාසලේ පවතින දේවල් දියුණු කරගන්න. අප්ග්‍රේඩ් කියලා ගමු නේ. එතන කෙලින්ම තියෙනවනේ අප්ග්‍රේඩින් කියනවා. ing form එකේ. හරි අප්ග්‍රේඩින් කියලා ගමු. අප්ග්‍රේඩින්. ඒක වඩා මැච් වෙනවා පුතා. හරි. ing form එකෙන් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ ටික හරි. දැන් බලමු right. මොකද කරන්නේ? අපි රොයල් කොලෙජ් part 2 එකට යනවද? part 2 එකේ තියෙනවා පුතා ප්‍රශ්න 8ක්. හරි. මට මෙහෙම කරන්නකෝ. පුතා ටෙස්ට් නම්බර් 9 ඉඳන් try එකක් දෙන්න. ටෙස්ට් නම්බර් 16 වෙනකම් homework විදිහට complete කරන්න. හරිද? ඔතන ටෙස්ට් නම්බර් 9 එකේ තියෙන්නේ පළවෙනි එක මඩෝ දුව නෙවෙයි මඩොල් දුව. L එක වැදිලා නැහැ. හරි? L එක වැදිලා නැහැ. පුළුවන් නම් පුතා print out ගත්තේ නැති පුතාලා දුවලා print out අරගෙන අපි මේක කරමු. ඒ වගේම next week මම second part එකෙන් පටන් ගන්නවා. second part එකෙන් පටන් ගන්න කලින්
මම ඔයාලට කියා දෙන්නම්. අපි අර ප්‍රශ්න දෙකක් අතහැරියේ නේද? 6 එකයි 8 එකයි. Can you remind me? මට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. Test number 6 and 8 I will explain you before going to the second part. Second part එකට යන්න කලින් මම මේ ප්‍රශ්න දෙක කරලා second part එක කරමු next week. හරිද? I think we will be able to send you your English workbooks within next week. Already they have prepared them but need to take some printouts. ඒකන පොඩ්ඩක් රිප්ලයි කරලා පොත් හදලා එවන්න ඕනේ. I think our staff will share you the information. තොරතුරු ටික එවන්නම්. මාළගේ address එව්වහම මේ ඒගොල්ලෝ ගෙදරටම කුරිය එකේ එවයි. මේ English workbook set එක. අපේ paper class එකේ කරන set එක. ඒකේ පුතේ province 8ක papers තියෙනවා. provincial papers. ඒ වගේම මේ වගේ school papers උත් තියෙනවා. හරිද? ඊට අමතරව මම ඔයාලට වෙනම share කරන්නම් group එකේ පස්සේ model papers. කියන්නේ දැන් අපි grade 11 first term එකේ මොනවද ඉන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න කියලා අපි වෙනම ප්‍රශ්න ටිකක් හදලා කරමු. model papers. model papers second term එකෙත් එහෙම කරමු. ඒ වගේ කරනකොට පුතාලා අනිවාර්යයෙන්ම 100න් 100ම ගන්න පුළුවන් මට්ටමට එනවා. එතකොට ඔව් ඒ ටික තමයි. right. අද කරපු මේ paper එකේ මොනවාලා හරි පුතාලට අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අහන්න බෑ. It's very good because you guys you are always in attention. attention එකකින් ඉඳලා අපි කරනකොට පුතාලගේ අදහසුත් දුන්නා. ඒ වගේ ගොඩක් හොඳයි ඒක. ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ එතකොට අපිට මේක ඔයාලා ඔන්ලයින් ආවත් ලයිව් නිකන් ෆිසිකල් ආවා වගේ දැනෙනවා. ඒ ඇටෙන්ෂන් එකේ ඉන්නේ ගොඩක් හොඳයි. හරි. පුතේ එහෙනම් මොනවද තියෙන්නේ ඔයාලට කියන්න අහන්න දේවල් තියෙනවා නම් පුතා? චූටි වෙලා. ඔව් පුතේ. මං එවන්න පුතේ. පේපර් එක එවන්න. පේපර් එක එවන්න මේ පේපර් එක එවන්න. පුතාට after this class I will send you. Okay. Okay. Then within next week you will be able to receive your paper books also. Paper books ටික අපිට එවන්න පුළුවන් වෙයි next week. paper books අවශ්‍ය address එක ඒ ටික මෙහෙට share කරන්න. අපි group එකේ දාන්න මොකක්ද එවන්න ඕන විදිය කියලා. විස්තර. අපි මේ කරපු දේවල් වලින් පුතාට මොනවද අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අහන්න බලන්න. පුතාලා කාට හරි පුතාලා දුවල ඔක්කොන්ටම. right? නෑ නේ. හරි. okay. එහෙනම් පුතේ now I am going to end up this session. I will meet up you next Saturday. අපි next Saturday හම්බ වෙමු theory class එකකින්. ඒ වගේම paper class එක අපි Monday තියෙනවා. හරි? හරි. එහෙනම් thank you very much for joining the session today. පුතාලා ඔක්කොන්ටම good night, good night. Good night sir. Good night පුතේ. good night. Okay. Good night.